to the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. අයිබෝන් සියලු දෙනාටම සුබම සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වර්ණවත් දවසක ආරම්භයේ සැටුහන් කරන්නයි සූදානමින් සිටින්නේ. පේඩ් සීරියස් ගණනාවක්ම සංවිධානය කරන ඕගනයිසේෂන් කිහිපයක්ම තිබියදී නැවතත් අලුත්ම මුහුණුවරක් සමගින් අපේ ආදරණීය මිත්‍රා ඩ්‍රැග්ස් ප්‍රමුඛ
ACT esports කණ්ඩායම අද දිනය තුලදී ඔවුන්ගේ නවතම නාමයත් සමගින් paid series එක ආරම්භය සටහන් කරන්න සූදානමින් සිටින්නේ. අද දිනය තුලදී ඔවුන්ගේ මේ ආරම්භය paid series එකක් ආකාරයෙන් ඔබට ඉදිරිපත් කළද්දී ඩොලර් 100ක ත්‍යාග මුදලක් බෙදා දෙන්න සූදානමින් සිටින්නේ. කණ්ඩායම් 22ක් 21ක් පමණ ප්‍රමාණයක් සූදානමින් සිටිනවා. අද දිනය තුලදී ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයන් උරගා බලන්නට මේ කිහිපයක් දිනයන් තුලදී අපි දුටුවා. PUBG community එකේ සෑහෙන ඉස්සීමක් එහෙම නැත්නම් සෑහෙන ප්‍රබෝධයක් අපි දක්නට ලැබුණා. ඉතින් ඒ සමගම AST esports ඉදිරිපත් කරන paid series season 1 සමගයි ඔබ අප රැඳී සිටින්නේ. So ladies and gentlemen, this is the AST esports presenting AST paid league. This is the season 1 with a new name, with a new brand. My beloved friend Trax almost starting his season 1 with a $100 paid series. So 21 total teams are ready to have the battlefield, and maybe after 5 matches we can have the winners and also the second position and also the second runners up. And not only that, we will have our MVP as well as two for today. So let's see. First thing first, I think first one is gonna be maybe Miramar or maybe Rondo guys, obviously. Sorry guys, it's gonna be a wrangle one. So let's see what's gonna be happen. So we have 5 matches, and after that, let's see what's gonna be happen. We have Bhutan, couple of teams, and also we have some Maldives team. Not only that, 15 or 16 Sri Lankan teams as well as 2. So we have our media partner, the one and only Click Studio with Nero, and with that, we are moving to the first game. So we can see almost the players and also the teams are moving to their drop location, and also the circle already given, and also the center of the circle, it's maybe mansion side. So we can see the AST took the center of the circle, as well as we can see that in 8M esports moving to the Kameshki area, and also we can see that VE eSports moving to the Stalba side, and also we can see the Sky Peoples moving to the Savani area, SDMZ moving to the Saki area, and also we can see that Saki is gonna be another hot drop in the first battlefield in the first match. So we can see the T4S and also SDMZ taking the battlefield. And let's see what's gonna be happen. Still we cannot see the the fresh blood in here, and also we can see that the glorious 4 esports all the way from Bhutan representing today AST paid league as well as 2. So let's see what's gonna be happen. Yeah, we can see the split of glorious 4 esports over here. Got some couple of shot fires, and also we can see that EQC start the battlefield earlier in here. So confirming those eliminations by the Captain Esports. What the hell is happening over here? Is that a new name, or is that EQC Esports changing their name, or maybe new name? They are maybe battling with a new name. So let's see what's going to be happen, guys. But the old peoples, the old players, Octane, and also we can see Storm, and also Davish, and also Omega. So we can see that first blood almost took out by the EQC esports. At the same time, the SDMZ esports got another knockdown. So here comes the crash, and maybe the captains are trying to take the second eliminations with a push over there. SDMZ got the second one as well as 2. Unfortunately, Davish down right there. So let's see. This is gonna be just like equal situations. At the same time, you can see Octane also put down, and oh my goodness, Storm somehow able to take the second knockdown. Down goes Octane, and also we can see the last 2 people standing for the Captain Esports. Maybe the new name not going to be a good start in with Captain Esports over here. So the last 2 people, Storm and also Omega, maybe trying to over the game over take over the Glorious 4, maybe? Yeah, definitely. The Glorious 4 esports over here. So completely take the successful revive as well as 2. So both of the team are throwing some grenade, and maybe this one is almost valuable. Down goes another one. Storm put the second knockdown, and this maybe, oh my goodness, those pump shots are deadly. For the second time, they took another knockdown, but Storm almost took 1 versus 3 against the Glorious 4. This is how the experienced team are managing the situations. And with that, Captain Esports still alive in the battlefield with triple
sorry guys, with 4 eliminations. So I think it's my bad, guys. So yeah, LFEQC, guys, LFEQC, and here comes the captain. So I think the names are changed, but the peoples we know, because EQC means EQC and captain means captain. So guys, a little bit technical issue, but it will be recovered after the first match. Definitely, guys. Let's see what's gonna be happen. This is ISSLxNRC. So I think first of all they took revenge. We know the revenge means demon. He is the key player, but now we almost saw that the ISSLxNRC took the first one. So the demon almost moved into the lobby, and rest of them we can't see. Where are they? Oh yeah, we can see the Vermilion Esports also moving to the left side corner. At the same time, the ISSLxNRC maybe try to take the advantage. Oh my goodness, we can see that Vermilion not give up easily in this battlefield, but they are almost in an open area, and coming up from the Vermilion Esports, they almost given some cover fires and also throwing some smoke, because Crazy need to take this vehicle, but you know that he is still in an open area. Jimmy and also Sana given a couple of deadly sprays, and here yeah, we can see the Vermilion Esports finally able to take the vehicle, and they almost move in, but a couple of sprays are following Vermilion. Crazy in here. He's almost down to the last HP, means that almost 20 percentage as his health in here. So somehow barely move into the shelter side. Will they give up easily? That be the question, because we know ISSL, they not give up easily. They need eliminations. They are almost searching eliminations from the starting movements. Maybe they already select their drop location as Mirita Power with this circle advantage. So let's see guys what's gonna be happen. Ekත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් කෙලිම මම හිතන්නේ සෑහෙන කාලයකට පස්සේ WT අපි කල්පනා කරලා what the fuck esports ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන් WTF මම හිතන්නේ සෑහෙන කාලයකට පස්සේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට. සයිකෝ අපේ ආදරණීය මිත්‍රයා බලා ගන්න පුළුවන්. කෝබ්‍රාත් ඇවිල්ලා තියෙනවා මම හිතන්නේ ටීම් කීප් එක එකතුවක් මේ පැත්තෙන් වයිපර් අතට බලා ගන්න පුළුවන්. සයිකෝ knock down නම් මේ පැත්තෙන් කෝබ්‍රා WTF ඉන්නවා මේ වෙලාවේ. shots එක කරකටත් ඕ ISSL ස්කෝට් එක පැත්තෙන් මම හිතන්නේ සෑහෙන දෙනෙක්ව down කළා දාගන්න chance එකක් හම්බුණා. ඒකත් එක්කම Russia WTF මේ පැත්තෙන් kill point එක secure කරගෙන හමාරයි. මෙන්න ISSLxNRC කණ්ඩායම මේ වෙද්දි struggle වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. සනා ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. අතර වාරයේදී ලුසිෆර්ගේ අහිමි වීමත් මං හිතන්නේ සිද්ධ වෙනවා යනුව එලිමිනේෂන්ස් දෙකක් කන්ෆර්ම් කරගන්නට UAP ස්පෝර්ට්ස් වලට හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා මේ මොහොතත් සමගින්. So බලමු guys මොකද කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙන්නේ කියලා. මෙන්න ස්ප්‍රේස් ටිකක් එනවා මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්, but කියන chance එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අතර වාරයේදී WTF කණ්ඩායමත් මං හිතන්නේ last two plays down අතර මේ පැත්තෙන් ස්ප්‍රේ එක follow up එකත් එක්කම කෙලිම crash කරලා දානවා මේ පැත්තෙන්. knock down එක vehicle එකෙන් crash කරලා kill point එක secure කරගන්නවා. ladies and gentlemen ඒකත් එක්කම Cobra WTF back to lobby වෙලා තියෙනවා. So the last man standing for the team Viper. අපි බලමු දවස් බේර ගන්න කණ්ඩායම බේර ගන්න Viper ට හැකියාවක් ලැබෙවිද කියලා. සනා ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් ස්ට්‍රෝකේ shots එකක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් රුත්‍රා තවත් knock down එකක් කරනවා. 2D Dax තමයි down කරගෙන තියෙන්නේ. අතර වාරේ සනා එනවා මේ පැත්තේ. මැදට තාමත් හරියාකාරව නිසියාකාරව හොයාගෙන හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ ISSL කණ්ඩායමට Viper ගේ position එක. නමුත් බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. WTF ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. සමාවෙන්න Viper යතර වාරේදී යන front එකට ඕ සනා මේ පැත්තේ ලෝයිස් වී වෙලා තියෙන්නේ. ස්ට්‍රයික් shots එක කරා. what a reflex from ISSL සනා මේ පැත්තෙන් මං හිතන්නේ සෑහෙන සාර්ථක confident level එකේ shots ටිකක් තමයි fire කරන්නේ S12 ගේ. මම හිතන්නේ home the surprise advantage එකක් තිබුණා Viper ගේ පැත්තේ. නමුත් සාර්ථක කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒක වරම ඔහුට knock down එකක් කරා යන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. සනා අවසානයේදී 1 HP මේ clutch එක අල්ලගන්නේ S12 ගේ shots කිහිපයක්ම එන්න මාවත තුලට මුදා හරිනවත් සමගින් මේ සමගම WTF කතාවම ඉන්න අවසාන වෙනවත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ eliminations 5ක 6ක වගේ ප්‍රමාණයක් secure කරගන්නට අද දිනය තුලදී ISSL කණ්ඩායම සමත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ විදිහට මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට ලොකු damage එකක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව last two players ලට මේ වෙද්දි එනේ ISSL squad එක down වෙලා තියෙනවා. So බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. EQC ලගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් මේ players ලා තුනකට down ලා තියෙනවා. TAQ Legends ලා players ලා දෙකකට down ලා තියෙනවා. මේ අතර වාරයේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් කණ්ඩායම් මේ විදිහ out of the circle ඉන්න එකත් එක්කම මයින්
match in 2D. The last DB shots එකක් එක මතර kill point SKYFORCE කරගන්න. So the TRIXIE ESPORTS තමයි මේ පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බලමු ජෝක මේ පැත්තේ තවත් knock down එකක් ගන්නවා. except legit සිවල් එක පැත්තේ තමයි knock downs ටික යන්නේ. එක දිගටම මම හිතන්නේ out of the circle battle කීපයක් වෙනවා. VE චතු මේ පැත්තෙන් attack කරනවා. මගේ root round පැත්තෙන් attack කරලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ VE play shots එකක් fire කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ DB shots ටික එකත් එක්කම මම හිතන්නේ molotov advantage එක මම දැන් VE esports සම්පූර්ණ වශයෙන්ම මේ compound එක තුල advantage එක ලබා ගනිමින් මම හිතන්නේ players 4 දෙනාටම මැදිහත් වීමත් එක්ක eliminations 4 confirm කරගෙන තියෙනවා. නමුත් සාර්ථක eliminations 4ක් confirm කරගත්තා. තවම RB squad එක surviving mood එකේ ඉන්න ආකාරයට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කමේජ් area එක පැත්තෙන් so බලමු guys මොකද කර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා action ඉන්න මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම first floor එක පැත්තෙන් තමයි boom ලස්සන grenade එකක් එනවා D මගේ පැත්තෙන්. මං හිතන්නේ grenade එක එනුවත් ඒකම කිසිම දෙයක් කර කියාගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. perfect timing grenade එකක් තමයි throw කරගන්නේ. ඒ අනුව action මේ පැත්තේ down වෙනවත් එක්කම VX2 ලා මේ වෙලාවේ triple eliminations එක down and out වෙලා තියෙනවා. ඒ අතර වාද්‍ය අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ සම්පූර්ණ කණ්ඩායම් පහක් මේ වෙද්දී back to lobby වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙන අතර වාරදී අපි කණ්ඩායම් 16කටයි හැරලා තියෙන්නේ. බලමු ඉදිරිය මොන වගේ වේවිද කියලා. So we are down to the last 16 teams. Here we go with the SKYFORCE team, and also we can see the ASD esports, the Drax in here. We can see one and only Drax, and also Johnny, and also Psyche and Apple gonna be the 4 players in here. Almost have the circle advantage as well as 2. We can see that mentioned side almost holding by the ASD esports, and the other side we can see the TLQ almost took the squad house and also the Heaven place. We call it Heaven place, and just like that we can see that for Kate he took some couple of knocks as well as 2. So let's see what's gonna be happen. Circle is almost moving to the open side, but look at the museum still empty. Maybe some team can try with those couple of compounds, because we can see that lots of spaces, lots of opportunities after shifting this circle over there. And also we can see that NG esports maybe try to take another good position before the other team. So let's see that. Oh my goodness, Sky Esports also moving to the same direction, and let's see what's gonna be happen. SDMZ LNN Haiti almost holding this position, maybe try to take some early knockdowns. Down goes Rudy and also the Epic. So we can see that Rocky maybe confirming the second knockdown. Oh no, just the first one. And also now he's almost confirming the second one as well as 2. So team with a PAPPA almost giving some aggressive battlefield against the Captain Esports. Here we go guys, with 4 eliminations. Taking up 2 triple eliminations and also 1 for the other guy. So this is how the battle is almost ended. And also we can see that my god, RB esports struggling over there. TRQ got a split over here. This is going to be danger for the RB esports. They try to took the revive successfully, but not going to be good decision that taken by the Red Bull esports. Is he disconnected? What the hell is happening over there? I didn't see it clearly. Maybe the last man not in a good connection in there. So let's see, the advantage almost took by the TRQ esports somehow. And also we can see the legends down to the last man. It's going to be 0. It's moving, and also oh my god, he's already got some hard shot fires over there. I don't think he can survive with this open area. So we can see that ASD esports almost confirmed the first eliminations, but the damage has been done by the opposite team, because they almost down to the last 2 people. So this is how the battle are moving. EQC at the same time securing 6 eliminations. I still got 6 eliminations. VE Esports given a good comeback at the first match in here. So they secure 5 eliminations. Not only that, they have 4 players alive in the battlefield. Down goes Haiti, and Ducati took the first knockdown. And this may be another turning point, because they need to take some early eliminations. Here comes the sprays, and Scouty maybe tried to take the second knockdown against the SDMZ NG, and also we can see it converted to a short range battlefield, or maybe the SDMZ NG maybe trying to fall back from the trading area. So let's see. Yeah, he's almost confirming the eliminations against the NG esports. At the same time, the high ground took out by the SKYFORCE maybe tried to already took some couple of knockdowns against the NG esports, just like a sandwich. NG is almost
have some trades against TRQ and also against SKYFORCE, and this is not going to be good for them. And we can see both of the teams are throwing some couple of grenades at the same time. Probably eSports and also the EQC start the battlefield, and we can see the Krish took the first knockdown, but the other people, the other players almost lost the advantage of the first knockdown. So Fish may be out and done with the battlefield. Yes, definitely. Shim is still alive in the battlefield. Somehow try to take the revive over here. EQC holding the tunnel in here. And definitely the advantage on the side of EQC. This is how the battles are moving in here. We can see Scouty take another knockdown. This may be the second knockdown against this team. Front side, and oh, what a wonderful surprise attack from the agent over here. The element of surprise using brilliantly, and now he's moving to take the revive in here. So good management on the battlefield, but let's see what's gonna be happen at the same time. Masa took EQC, another one. This time Omega took down by the Masa with some couple of SDMZ shots. I think after sinking the circle, maybe LFxEQZ not in a good position. Down to the last man. VE ISSLx still alive in the battlefield. At the same time, okay, he took another elimination. And also we can see that TRQ started the hunting ground in here. This may be a happy hunting ground because they almost have 7 eliminations with their 4 players alive in the battlefield. Let's see what's going to be happen. Ferrari took another down, and let's see what is going to be happen over here. This is maybe an open battlefield, so let's see. A crucial time for 11 teams, guys. Still 11 teams alive in the battlefield. Oh, Million Esports somehow almost took by the Legend 7 Esports with some couple of grenades, and down goes to Cardi Scouty, and let's see what kind of plan will execute to save their MVP boy. So we can see with 7 eliminations, still the ISSLxNRC alive in the battlefield, and also not only that, EQC is still alive in the battlefield with the solo man. This is how the battles are moving, guys. We can see only TLQ and HG have their 4 players at the same time. That Jamie took another knockdown. This is just like a long range, but not a long range. This may be a middle range, but a couple of sprays, couple of deadly sprays are moving from ISSL's side and took some couple of knockdowns. This may be advantageable because the helmet and also the vest may be damaged with the spray, so it may be an extra advantage for the other teams in here. So maybe we can say clearly that TLQ almost tried to get the crash over here. V8 already prepared for the battlefield. Down goes the first one, and Dima all down right there. So we can see, oh, the crash is not perfect, but somehow Team TLQ has been down and out by the V8 eSports, and also we can see that EQC down from the battlefield over there. And let's see what's going to be happening. TRIXIE are trying to take over the other teams, means the ASD eSports. Down goes SD as well as 2. We are down to the top 6 team, and we can see still some of them are using battlefield as a healable battlefield in here. Some of them are using some medikit to stay alive in the battlefield, because totally in an open area means that they can't survive without any cover, without their backup players in here. So let's see, guys, what's gonna be happen. The WEDHA PAPPA and his team down the last 2 people. Stekno with 5 eliminations, Rocky with 1 elimination, and also we can see TRIXIE, WEDHA PAPPA, NG and ISSL gonna be the last 4 teams. Still we can see that, oh, shots fires are coming from the high ground. Flanky got the first knockdown against the WEDHA PAPPA. They may be down to the last man. Still we can see Jimmy almost holding the battlefield for the ISSLxNRC over there. So let's see, triple teams who maybe take the first chicken dinner. So let's see, guys, maybe NG, because they have a decent manner of advantage, and this battle almost converted 1 versus 1 versus 4 situations. NG with 5 eliminations and still holding. They almost knew, they already know that where exactly the opposite team are. So Jimmy already caught it over here. Definitely, and we can see that Aman holding the position, hold the ground, and maybe try to take the last one from the ISSL side. We can see that Tekno took out by the Jimmy. Another eliminations for the ISSLxNRC, and down goes Jimmy as well as 2. So Rocky gonna be the last one standing
for the map against the team NG. So let's see SDMZ maybe securing the first winner chicken dinner with their 4 players. What an effort and what a strategy. 4 people allowed in the battlefield, and after that securing the first winner chicken dinner. This is why we are already talking about the people that surviving for the team at the last battlefield. If it was in an open area, the team manpower gonna be the first tight area if you able to secure the winner chicken dinner. So guys, SDMZ NG securing the first winner chicken dinner. So my bye. So guys, we can see with 6 eliminations, they secured in the first chicken dinner, but they have 1,500 damage. So lots of activities for the chicken dinner, and also we can see that NG flanked with 1 eliminations, the IGL amount with 2 eliminations, 3 for the Bokati, and good support from the board pro as well as 2. So this is how the SDMZ NGs are confirming their first winner chicken dinner at the ESPORTS present in the paid league, $100 paid league. So I think this is going to be a great start, and not only that, we need to find the match standings. Before that, we are moving to the match summary. So here we go with the match summary, guys. Total 76 eliminations, total 72 knockouts, and also 16,851 total healings, and 19 successful revives, and 4 bursts. That's a good count. 242, and also we can see the other things just like total damage, total headshot, and also total drive distance, and also the survival time. And let's go for the next stat. Let's go. So I think it's gonna be the MVP, the most valuable player of the match number 1, and the survivor, the one and only ISSL Jimmy took the most valuable title for the match number 1 with 9 eliminations. What a survive, and also what a performance from ISSL Jimmy, because lonely solo man did a lot of damage for the battlefield. 9 finishes and also 1,261 damage. So congratulations ISSL Jimmy for the most valuable player. Give it up for him, guys. Let's go for the overall top player list. Oh, before that we are moving to the match standings, ladies and gentlemen. The first match number 1 is the Erangel first match. So we started with the 18th position. Glorious Sport got a great start from their side, but unfortunately EQC somehow managed the situation. So they got 1, N8 ME Sports got 1, Verbal Esports got 1, LFxEQZ got 1, ARC Esports got 2, and also the WTF got 2, and VX2D of Esports got triple points. TRQ Legends got triple, SDMZ Esports got triple, AST already got triple, and also XF Legend 7 got 5, TRIXIE got 7, LFxEQZ got 9, 11 for the TRQ Esports, VE Esports got 11, 12 for WEDHA PAPPA, and SDMZ Esports able to secure the second position. Even they had the chicken dinner because they still have 16 points. So without the chicken dinner, holding the first position with the 12 elimination, ISSLxNRC got the hashtag number 1 with 17 total points. And this is how the match standing, ladies and gentlemen. Makita niya dawes sa purawat sa mahod battlefield bala kan puluang baby kina bala pertu tamay tin mo kada chicken din ka secure karigin at first position ka kan chance ka company name in the ekat net the mystery misad lagi pattern ka te kumapiya dito na may overall top player list ka balan. So yeah, here we go with the overall top player list, guys. Starting with hashtag number 5, it's VE ISSLxNRC with triple eliminations, and also hashtag number 4, it's TLQ Scouty with triple eliminations. Hashtag number 3, TLQ Bentley Mean. We know that obviously this is going to be Adios with 5 eliminations, and also the WEDHA PAPPA Techno got 5 eliminations, and solo performance from WEDHA PAPPA. So congratulations for hashtag number 2 Techno, and the one and only solo man army. It is ISSL Jimmy
the solo one with 9 finishers and still holding the hashtag number 1. So I think lots of damage, almost did a big damage for the other teams with 9 eliminations. So this is how the overall top players are moving, ladies and gentlemen. After the first match, we have just the first match. So I think the second one, it will be Miramar definitely. So here we go with the match schedule. Starting with the Erangel, SDMZ NG able to secure the first winner chicken dinner with 6 eliminations. So coming next, Miramar, it's gonna be the first Miramar in the day. So let's see that AST paid league, the $100 challenge, who will take the first Miramar chicken dinner. After the short break, we will be back with the first Miramar match. Thank you very much. Over here, wants a couple of shot fires and also the
position that they can take another knockdown. Is maybe the second knockdown Hello ladies and gentlemen, here and back with the action. So the AST Esports presenting season 1 and we are in the second match. So upcoming next the Miramar. Let's see what's gonna be happen because this is gonna be the first Miramar for today and yeah, I hope that some team will give some comeback definitely because we have some strong teams from Sri Lanka, from Maldives, not only that from Bhutan. So I hope that there will be another intense battle for the Miramar chicken dinner. So let's see what will be happen at the last circle. Definitely I think that the most important thing is your players. Definitely you have to survive somehow. The leaders, the IGL, have to look and also have to survive their 4 players for the final battles. And let's see what's going to be happen, guys, and a lot more to come because we have 5 opportunities today almost given by the ST Esports for the $100, and also we have the Click Studio as our media partner, and not only that we have some managers as well as to for build this AST paid league season 1. ඉතින් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම අද දිනය තුලට අද දිනේදී අපි ආරම්භ කරන්න සූදානමින් සිටි ආකාරයෙන්ම දැන් පරිණත විදිහට ආරම්භය සැන්ටුහන් වෙලා තියෙනවා AST Esports ඉදිරිපත් කරන season 1. ඉතින් අලුත් නමක් අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් සමගින් මගේ ආදරණීය මිත්‍රයා ඩ්‍රැක්ස්ගේ වැඩ කටයුත්තක් තමයි මේ විදිහට ආරම්භය සැන්ටුහන් කළා අද දිනය තුලදී දෙන්නේ. ඉතින් බලමු මොකද දෙයක් වේවිද කියලා. ඉතින් AST Esports මැදින් අලුත් නමක් කලින් අපි දැක්කා තිබුණේ වෙනත් නමක් තිබුණේ. ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ දැන් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා අලුත් නමක් එක්ක ඉදිරියට යන තමයි වුන් සූදානමින් ඉන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. පළවෙනි මිරමාර් මැච් එකට යන තමයි සූදානමින් ඉන්නේ. බලමු අද දිනය තුලදී මොන වගේ දෙයක් වේවිද කියලා. පොයින්ට්ස් ටේබල් එක බැලුවම පොයින්ට්ස් ටේබල් එක තුල යම් කිසි අපිට පේනවා පොඩි තරගකාරීත්වයක් තියෙනවා. පොඩි නෙමෙයි ටිකක් ලොකු තරගකාරීත්වයක් තියෙනවා. දැන් #1 ලෙස කිරුළු දරා සිටින්නේ ISSLxNRC කණ්ඩායම. ඔවුන් මේ වන විට පොයින්ට්ස් 17ක ප්‍රමාණයක් සිකියු කරගෙන තිබෙනවා චිකන් ඩිනර් එක නොමැතිව. ඒ වගේම අපි දුටුවා ISSL ජිමීගේ හොඳ සෝලෝ පර්ෆෝමන්ස් එකක්. මතනේ හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එකක් දැක්ක ගොඩ කාලයකට පස්සේ ජිමී හම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් 9 ෆිනිෂර්ස් එක තමයි ජිමී අද දිනේදී පළමු ආරම්භයේ සයින්ටුහන් කළේ. මංගලගේ ප්ලේස්ලට හොඳ තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරන්න මම නැත්නම් හොඳ ගට් එකක් ඇති වෙන්න මේ පර්ෆෝමන්ස් එක අනිවාර්යයෙන්ම හේතු සාධක වේවි කියලා. ඒකත් එක්කම අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් එම SDMZ ලා තමයි චිකන් ඩිනර් එක සිකියු කරගත්තේ. ඊයේ දිනේ ඔබට මතක නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔබ දන්නවා මේ වන විටත් මම හිතන්නේ SDMZ කණ්ඩායම ඊයේ දිනේ අවසන් වෙච්ච DDX Pro League තුලත් මේ ආකාරයෙන්ම අඩු එලිමිනේෂන්ස් ප්‍රමාණයක් සිකියු කරගනිමින් චිකන් ඩිනර් එකක් ලබා ගත්තා. යනුව උන් එලිමිනේෂන්ස් 4ක් මාගේ මතකයේ නිවැරදි නම් එලිමිනේෂන්ස් 4ක් හෝ 5ක් වැනි ප්‍රමාණයක් සිකියු කරගනිමින් තමයි චිකන් ඩිනර් එක ලබා ගත්තේ. නමුත් එය සෑහෙන බලපෑමක් බවට පරිවර්තනය කළ අවසන් රිසල්ට් එක තුලදී ඉතින් මේ ආකාරයෙන් කන්ටිනියුස්ලි පොයින්ට්ස් රැස් කර ගැනීමත් එක්තරා විදිහක පීඩනයක් අනිවාර්යෙන්ම ගොඩ නගනවා අනෙකුත් කණ්ඩායම් තුල. So let's see what's gonna be happen, ladies and gentlemen. Here we go with the first Miramar match starting. The flight path will start with the Paraiso side. It will move to the south side of the La Coberia. So let's see. I think with this flight path San Martin and also La Bendit, Los Leones, Paraiso, Impala, El Hasar, Cruz del Valle, water treatment, these kind of popular and also famous positions maybe will have a drop clashes, and the circle has been already given. Oh yeah, we can see that yeah, if you're talking about the flight path, yeah, confirmedly, and also 100% good circle already given by the PUBG Mobile over here. So let's see, guys, what's going to be happen. The center of the circle, it may be the center of Monte and Chumasara. So let's see what's going to be happen, because after giving the circle lots of
position have been changed with some couple of teams as well as too. So let's see. We can see that ISSLxNRC, they almost move into their drop location normally, and with their split, and also we can see that TRIXIEs have been moved for their drop locations, and also we can see that the Glorious Four with their split, and also XF Legit 7, they moved to their drop location, just like yeah, as the Peraiso maybe, yeah, definitely. So here we go, the first drop first drop clash over here. N8M Esports versus T4S Esports. So Ruth try to take the first knockdown. He's got some the Uzi and also SKS maybe. So the advantageable auto gun is using in here, but you can see that only 46 extra bullet after this mag over here. So let's see. I think he need to be careful, and also he need to be smart if he try to survive in this battlefield. So let's see. T4S Esports may be using a sprint over here. So that is why I think the danger movement has been created by the opposite team. So yeah, they need to hurry, because there are some couple of players need some backup as well as too. So here comes the first knockdown. Let's got the first knockdown and confirm it as a successful elimination. So down goes the first one, at the same time that EQC securing another eliminations against the TLQ Legends Esports. What the hell is happening? La Coberia is not the perfect position, and we can see that Tabish EQC almost knocked down. This is I don't think that lots of team able to move for their drop location perfectly, exactly. So this is why that the battles are creating, and also the battles are ongoing in the middle of the road, and also the open side as well as too. So the TLQ Legends lost their second one. So the WTF Psycho, my friend, almost took another eliminations, and we can say that Psycho almost down right there. He's almost got the first knockdown, but you can see that there are more players inside that compound. He's almost 1 HP. He needs some backup. Where are the other guys? Rasha moving to the compound, but it's too late. Oh, guys, we can see that Apex and also Dasun Shanaka or what? Let's see, guys. Zyko confirming as the first eliminations by the captain esports. So down goes Rudy as well as too, but it's not going to be a successful knockdown because they can't confirm it as eliminations over here. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ WTF versus අනිත් පැත්තෙන් captain esports ගේ battlefield එකේ මේ වෙද්දී WTF players ලා දෙන්නෙක් down අතර කෝබ්‍රත් මේ වෙද්දී down ලා තිනවා. මතර Zyko හොඳ ආරම්භයක් අරගත්තා. first knockdown එක වගේම second knockdown එකත් නූලෙන් කාලෙන් බේර ගන්න Zykoට හැකියාවක් ලැබුණත් බෑකප් එක පොඩ්ඩක් නැතිවීම නිසා පැකප් කරගන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් අපි බලමු පැක් එකේ අනිත් අය එහෙම නැත්නම් රැලේ අනිත් අය මොන වගේ දෙයක් කරාවිද කියලා. ඒකත් එක බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. 2 versus 4 situation එකක් විදිහට නැවත වතාවක් ක්‍රියේට් වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේ battlefield එක. යතර වාරුවේදී ගොඩක් ස්ථාන සමා වෙන්න ගොඩක් ස්ථාන මේ වෙද්දී ඩ්‍රොප් ක්ලෑෂ් බවට පරිවර්තනය වී තිබෙනවා. පැහැදිලිව දර්ශනය වෙනවා යතර වාරයේ තුලදී. බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. මේ පැත්තෙන් LF SKYFORCE ඉන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඒගොල්ලෝ ප්ලේස් හතර දෙනාම සික්කිව් තියාගෙන ඉතින් මාටින් ඒරියා එක පැත්තට මූව් වෙලා තියෙන ආකාරයක් තමයි පැහැදිලිව දර්ශනය වන්නේ. යතර වාරදී කෝබ්‍රා අපිට දර්ශනය වෙනවා. නමුත් ඔහු බ්ලීඩ් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. මෙතන සපෝට් එකක් දෙන්න අපහසු ස්ථානයක ඉන්නේ. මොකද තියෙන දුරත් එක්ක මේ ඩිස්ටන්ස් එක පැත්තට යන්න අනිවාර්යෙන්ම සෑහෙන ඕපන් ඒරියාස් ටික ක්‍රොස් කරන්න වෙනවා. ඒක හරියට නිකන් අර සියදින් නසා ගන්නා හා සමාන සිදුවීමක්. අතර වාරේ දසුන් මේ පැත්තෙන් තවත් ෂොට්ස් ටිකක් අර ගන්නවා. මං හිතන විදියට හය ග්‍රවුන්ඩ් එක පැත්තට මේ ෂොට් ෆයර්ස් වල සවුන්ඩ්ස් ඇහිලා තර්ඩ් පාර්ටි එකක් නෙමෙයි. දැන් මේක ෆෝර්ත් පාර්ටි එකක බඩ පරිවර්තනය වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. කෝබ්‍රා මේ පැත්තෙන් ගිහලා බ්ලීඩ් අප් වෙන ගමන් තියෙනවා. ෆ්‍රී එලිමිනේෂන් එක ගන්න chance එකක් තියෙනවා. නමුත් කිසිදු දැනීමක් හෝ මම හිතන්නේ දැනුවත් වීමක් මේ අතර වාරය තුලදී NG ලට ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම හිතන්නේ කිල් පොයින්ට් එක පැත්තට යන ආකාරයකුත් පේනුණා. නමුත් අවසනාවන්ත ලෙස එලිමිනේෂන් එක උන්ට සිකියු කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ හරියටම නොක්ඩවුන් එක ගත්ත ප්ලේයර් නැත්නම් පර්ෆෙක්ට් නොක්ඩවුන් එකට පර්ෆෙක්ට් එලිමිනේෂන් එක මේ පැත්තෙන් මූව් වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්කම කැප්ටන් esports අද දිනේ දෙවනි එලිමිනේෂන් එක මිරමාර් මැච් එකෙන් සොනා ගන්නත් මේස් සමන SKS shots ටිකක් තමයි fire උනේ. මම bullets දෙකයි අනිවාර්යෙන්ම only 2 bullets to take the first knockdowns against the NG esports. So imagine how they using these kind of weapons against the opposite team. So I think that NG maybe have another
good plan to take these two teams, because we know that not only Captain Esports but also the WTF also holding these compounds. Here comes the first eliminations and the second one as well as two, so that SDMZ NG maybe got a brilliant start today over here. So we can see that Flanky got another knockdown. Riz almost knocked down right there. Viper moving in an open area. Oh, sorry guys, that's not moving in an open area, and Viper took the advantage and tried to confirm it clearly. So the second eliminations come for the WTF Esports just like that. So we are down to the last man. So the Rudy gonna be the last one, but no, my goodness, this is unlucky and unfortunate situations for the captain last guy. So Rudy, definitely this is about the luck, because yeah, out of the circle, maybe Rudy will be moving to the lobby just like that. So yeah, that is the unfortunate thing that will happen for a player in this kind of battlefield. So let's see guys what's going to be happen. This is going to be the second battlefield over here. AST Esports took some couple of knockdowns and got the second knock as well as two. Oh, here comes the push over here. Still we can see another one almost heal up over there, and Apple almost down right there. Got the second knockdown as well as two. Oh my goodness, this may be 1 versus 3 situations, but it's not gonna be moving just like that, because Johnny able to secure the squad wipe against the opposite team. So this is how, not the whole squad, guys. We can see the Anish holding as the last man standing for the SKYFORCE. So let's see what's going to be happen. We can see that Susti moving and confirming the first elimination against the opposite team. Maybe the NG Esports. Yep, definitely. So I think that this is not going to be a good battlefield for the NG Esports, because we can see that ISSL starting to take some hunt over here, and they will hope to take this battlefield as a third party. So lots of advantageable things for the ISSLxNRC in here. So we can see that Lucifer take out by the Pockety. Oh my god, the trade almost took by the NG Esports, but Pockety maybe in a danger situations. Lucifer almost in his last HP, and let's see what's gonna be happen. Oh my god, unfortunate things happening over here. Jimmy can't able to save his friend, his body. It says Lucifer lost his health, and down goes Susti as well as to steal the battlefield and continue over here. Sana maybe try to take the second knockdown. Yes, he's gone. Down goes Pockety. The rotations, the turning point, and also the off angle worked, and 100% result for the ISSLxNRC. If it's not clear, definitely Pockety will take the second knockdown and the third one as well as two. So this is how the battles are going over here. ඉතින් මේ පැත්තේ මං හිතන්නේ Sana off angle එක අරගෙන knockdown එක ලබා ගත්තේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම මං හිතනවා වෙනසක් වෙන්න තිබුණා. Pockety 1 versus 3 situation එකක් hold up කරගන්න. අතර වාරේ Viper down වෙනා මේ පැත්තෙන් out of the circle rush hour down වෙලා තියෙනවා. circle එක මේ පැත්තෙන් පොඩක් out of the circle damage එක වැඩි වී දෝ කියලා හිතනවා. මොකද circle එකෙන් එළියේ සෑහෙන පිරිසක් down and out බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒ අතර වාරේ flight path එක ගැන කතා කරද්දී මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් කිහිපයකටම ඔවුන්ගේ drop location වෙත ළඟාවීමට නොහැකි වීමත් මේට ප්‍රධානතම හේතුවක් ලෙස බලපාන්නටත් හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ අතර වාරේදී අපි පේනවා මේ පැත්තේ කෙලිම glorious for කණ්ඩායම පැත්තට මෙතන TLQ ලා තමයි ටාගට් කරගෙන ඉන්නේ. ලොකු ස්පේස් එකක් යනවා. මේ අතර වාරේදී තවත් ප්ලේ කෙනෙක් out of circle down වෙනවා. මම හිතන්නේ අද දිහේ තුලදී circle එක වැඩි වශයෙන් මං හිතන්නේ eliminations වලට ගිජු වෙලා තියෙනවා. නැත්නම් පොඩක් වැඩිපුර පෙරේත වෙලා වගේ circle එක. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා guys. මම හිතන්නේ place ලා කීප දෙනෙක්ම out of the circle down වෙලා ගියා. හැබැයි තාම full squads විදිහට down වෙලා තියෙන captain is සමගින් WTF පමණයි. ඉතින් ඔවුන් මේ වෙද්දී මම හිතන්නේ back drop වෙලා තියෙනවා. points දෙක බැගින් secure කරගෙන දෙවන match එක සඳහා මේ අතර වාරයේදී McLaren down කරගන්නා. මේ අතර වාරයේදී glorious fall ලගේ sprays ටික නම් මං හිතන්නේ පොඩ්ඩක් බැරෑරුම් තත්ත්වයකයි තියෙන්නේ. So yeah, here comes the rally, or maybe yeah, they almost definitely they maybe try to crash the TRQ Esports. Is that it? Oh my goodness, the glorious four took the rush over here, tried to take the first knockdown, and oh, the
element of surprise to go out. Yonku, maybe. So let's see, guys. And still we can see the Glorious Four taking the battlefields and also the compounds. Maybe almost given some couple of chances for the TLQ Esports as well as to here comes some couple of grenades at the train. Not going to be working for the both of the team. Till the two players alive in the battlefields, we can see with some couple of damages. And here goes the second knockdown. Maybe it is going to be the turning point. Now we can see that try to take the second knockdown. Not going to be another chance for the Glorious Four team with some couple of pump shots. Down goes the third one as well as two. So top 10 gonna be the last girl standing for the Glorious Four. But the rush, but the rally, oh my goodness, that is unbelievable. They almost try to start the battlefield with their confidence. They already crashed the TLQ Esports. Here got the first knockdown. Try to confirm it quickly try to confirm it. Oh my goodness, can she? Not can he? She almost done the damage over here, and let's see what's gonna be happening. Oh, unfortunately, the Arc Esports have been taken out as eliminations by the TLQ Esports, but the damage is already done by her. So the fourth man, Bentley, has been down and wiped by the last girl of the Glorious Four Esports. මං හිතන්නේ පෙන්නේද ඇස් දෙකට පේන මායි ඩවුන් කළා දැන් අපිට බලාගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම රිවෙන්ජ් මේ පැත්තෙන් තවත් නොක් ඩවුන් එකක් ගන්නවා. මම රිවෙන්ජ් අද දිනේ තුලදී එක්සෙප් ලෙජිට් 7 කණ්ඩායම තමයි නියෝජනය කරන්න යනවා අද දවස් තුලදී වෙනසක් සිද්ධ වන්නට පුළුවන් ලෙජිට් 7 කණ්ඩායම තුලදී. මොකද ඩීමන් කියන්නේ අති දක්ෂ ප්ලේයර් කෙනෙක්. සෝ බලමු guys මොකද කරගන්න පුළුවන් කියන ට්‍රික්සි මේ පැත්තේ කෙලිම ලාස්ට් මෑච් ඩවුන් අතනත් ෂොට් ෆයර් කරනවා මේ වෙලාවේ behind the scenes රිවෙන්ජ් කරනවා මේ වෙලාවේ කෙලිම කම්පවුන්ඩ් එක ඇතුළටම ගිහිල්ලා මෙන්න එනවා කෙලිම DBS එක අත දරාගෙන බලමු මොරගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ෂොට් ස්ටික් perfect connect වෙනවා. TRIXIE Esports ඩවුන් කළා දා ගන්නවා. මම හිතන්නේ TRIXIE ලව හයිප් කරේ රිවෙන්ජ්. හැබැයි මෙතනදී TRIXIE ලව වයිප් කරන්නේ රිවෙන්ජ්. ඒකට වැඩි කැතයි නේද හයිප් කරලා වයිප් කරන එක. So guys අපිට බලාගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ මම දන්නේ TLQ නැවතත් බැටල්ෆීල්ඩ් එකට ඇවිල්ලා තියෙන එන්ටර් වෙලා තියෙනවා. ස්ටෝම් ඩවුන් කර ගන්නවා මේ පැත්තේ. මම බ්ලීඩ් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. බලමු මොන වගේ ප්ලෑන් එකක් තියෙවිද කියලා කිල් පොයින්ට් එක සිකියුර් කරගන්න සහ මේ පැත්තෙන් DQC ලගේ පැත්තෙන් සර්වයිවින් එක මේන්ටේන් කරගන්න සහ රිවයිව් එක මේ පැත්තේ ලබා ගන්න. එකත් එක්ක අපිට පේනවා මේ වෙලාවේ මම හිතන්නේ ගොඩක් අය දන්න සුප්‍රසිද්ධ රහසක් තමයි මේ හයර් ග්‍රවුන්ඩ් එක පැත්ත LFxEQZ ලා හෝල්ඩ් අප් කරගෙන ඉනවා. ඒකත් එක්කම තවත් නොක් ඩවුන් එකක් ගන්නවා මේ වෙලාවේ. සෙකන්ඩ් ඩවුන් එක තමයි මේ විදිහට අරගන්න කෙලිම TLQ Esports ලා. ඉතින් TLQ මැදනේ සෑහෙන නොක් ඩවුන් ප්‍රමාණයක් අරගනවා. මැදනේ ලස්සන ස්ප්‍රේ එකකින් තමයි ලොන්ග් රේන්ජ් ස්ප්‍රේ එකකින් තමයි මේ නොක් ඩවුන් එක ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඒතර වාරදි සර්කල් එක මොන්ටේ සහ පවර් ග්‍රිඩ් ඒරියා එක අතර බැඳගෙන මූව් වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් NG Esports මම හිතන්නේ ප්‍රබල ආරම්භයක් අරගෙන තිබුණා එලිමිනේෂන්ස් 4ක් එක. නමුත් දැන් අන්තිම ප්ලේ නැත්නම් බ්‍රෝඩ් ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක මම හිතන්නේ ISIS ලාට හොඳ ප්‍රබල chance එකක් තියෙනවා අද දිනය තුලදී තවත් eliminations ප්‍රමාණයක් සහ placement point ප්‍රමාණයක් secure කරගනිමින් #1 සහ ඒ lead එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මේ පැත්තෙන් වෙදපප්පලගේ team එක පැත්තට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. team වෙදපප්පා ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් wipe elimination එකක් secure කරගෙන තියෙනවා. ඒකත් එක්කම team වෙදපප්පලගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම මං හිතන්නේ රොකීව වේලාස්සනින්ම ගෙදර යවලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොල්ලා මේ පැත්තෙන් කලින්ම අද දිනේ තුලදී තමන්ගේ යාළුවන්ගේ දස්කම් විස්කම් බලන ගමන් තමයි තියෙන්නේ මිරබාර් මැච් එක පුරාවට. මේකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් VE Esports මම හිතන්නේ ප්‍රබල ආරම්භයක් ලබාගත් පළමු තරඟය තුලදී පොයින්ට්ස් 11ක් සිකියුර් කර ගැනීමත් එක්ක බ්ලේඩ් ඩීමා රොයි සමගින් චතු තමයි අද දිනය තුලදී VE කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ඔවුන්ගේ සංචිතය නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් නේද 4 players ලා එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ මැක් ලෙනන් ස්ප්‍රේ එකක් සමගින් නොක් ඩවුන් එකක් ලබා ගන්නවා. අතර වාරදී VX Studio officials මේ පැත්තේ මම drop to loot කරගෙන ඔත ෆන් එකේ ඉන්න ආකාරය තමයි පේන්නේ. ඒකත් අපිට පේනවා මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ ඩ්‍රැග්ස්ටර් නම් අනිවාර්යෙන්ම ලයිසන් ගන්න වෙයි. මම හිතන්නේ paid series කරක පොඩ්ඩක් නවත්තලා ලර්නර්ස් එක ගන්න වෙයි වාහනයක් drive කරන හැටි හරියටම ඉගෙන ගන්න. ඒ අතර වාරදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් ISSLxNRC කණ්ඩායම හොඳ high grounders කීපයක් hold up කරගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තේ බැලුමටම circle එක පුරාවටම වැඩි potential එකක් LFxEQZ ලා hold කරගෙන තියෙනවා. නමුත් මේ split එක නිසක වශයෙන්ම මම හිතනවා සාධාරණ වාසියක් වගේම අවාසියකුත් ගෙන දෙන කාරණාවක්. ඉතින් බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. මම හිතන්නේ මේ
පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් edge of the circle play කරන කණ්ඩායම් කිහිපයක්ම සිටිනවා සහ out of the circle play කරන කණ්ඩායම් වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා teams 15ක් මේ පැත්තේ survive වෙන ඉන්නවා so බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා circle එක පැත්තට move වෙන ගමන් තමයි හැම කණ්ඩායමක්ම ඉන්නේ we can see that SDMZ NG sorry guys I think SDMZ able to took the advantage of the circle in here so we can see that SDMZ NG the last man the board bro also enter the circle over here you can see the higher ground used by the LFxEQZ and try to confirm more eliminations against the VE ISSLxNRC and here comes the first knockdown against the VE ISSLxNRC but successfully they take the revive as well as to so let's see what's going to be happen. We can see that their vehicle not in a good position because they already punched the vehicle and maybe try to take the advantage after this circle. So we can see that with the PAPPA and his team also move into the compound, but unfortunately LF can't take an advantage over here. Oh, not a good spray over there because he have a clear visual to took Techno as the first knockdown. We can see that ST is not in a good position and 2D Esports, the VX2D took 4 eliminations and easily took the squad wipe as well as 2 so that you can see that AST Esports also move into the lobby without any points I think without any points guys and sorry guys with 4 points ST has been down and out by the VX Studio officials and also here we go and Jimmy got another knockdown against the Sky Esports and we can see that SKYFORCE has been down and out by the ISSLxNRC. Again we can see Jimmy gonna be the last one standing for the team so I think today it's gonna be a lucky day for Jimmy because he always survived. Somehow he always survived. We saw at the first match and also now we already seen the second match as well as 2. So we can see that Roy took another knockdown against the RB Esports. Come couple of shot fires from the behind Saints from the behind of the Saints definitely and you can see that TRIXIE Sports with 5 eliminations, securing some couple of early eliminations, and we can see that the SDMZ almost took the battlefield. Yeah, we can see that TRIXIE Sports confirming some couple of eliminations against the VX2D officials as well as 2. So LNN Haiti maybe change his mind and maybe try to glow. I think he need. He almost moved into he's turning to the left side corner. I thought that he maybe go to the front side, maybe move to a closer one to get a closer one, maybe converting to a short range battlefield. And also we can see that TLQ Ducati means is Scouty gonna be the last man standing for the team. Dax got the eliminations and got another knockdown. Confirm it, try to confirm it quickly try to confirm it by Scouty TLQ. So with 6 eliminations, TLQ Esports still holding their position over here, and we can see that 17 total points over here. So last 10 teams still cannot able to take the placement point. We are in stage number 5 and let's see what's going to be happen. මං හිතන්නේ අපි තාමත් ඉන්නවා මේ පැත්තේ stage number 5 තාමත් teams ඔක්කොම survive වෙලා ඉන්නවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් එක්ක මං හිතන්නේ ලොකු battle එකක් අනිවාර්යයෙන්ම final stage number 7 වගේ වෙද්දි බලා ගන්න පුළුවන්. වේවි බලමු මොනවද දෙයක් කර ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. scout මේ පැත්තෙන් කෙලිම VX වගේ පැත්තට තමයි attack කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. මොකද සම්පූර්ණ වශයෙන්ම බැලුවොත් එහෙම TLQ ලගේ හරියටම ඔහුම මෙහෙම ළඟපාතම ඉන්නේ VX Studio officials නිසා වෙන එකත් අපිට පේනවා මේ පැත්තෙන් කෙලිම circle damage එක සෑහෙන වැඩි VX Studio ලා මේ පැත්තෙන් කෙලිම front එක පැත්තට යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අනිවාර්යෙන්ම health එක පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් විය යුතුමයි මේ අවස්ථාව වෙනකොට. ඒකත් එක්කම ස්කවුට් මේ පැත්තෙන් තවත් නොක්ඩවුන් එකක් කරනවා, ටෙක්නෝ ඩවුන් කර ගන්නවා මේ වෙලාවේ. ඒකත් එක්කම ස්කවුටි ඔන් ෆුට් යන්නේ එළිම අපිට පලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය පාද යාත්‍රාව තමයි උපයෝගී කරගෙන තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ. ස්කාට් මම හිතන්නේ සෝන් එක පැත්තට මූව් වෙන්න කතික බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් ට්‍රිපල් එලිමිනේෂන්ස් එක LFxEQZ ලා මම හිතන්නේ 4 දෙනාම සිකියුර් කරගෙන තියෙනවා. ඒකත් එක්කම SDMZ ලගේ පැත්තෙන් නැත්නම් LNN ලගේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ ෆයිට් එක අවිල්ලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ කම්පවුන්ඩ් එක පැත්තට. යතර වාරදී VX Studio officials out of the circle damage එකත් සමගින්ම down and out බඩ පරිවර්තනය වෙනවත් සමගින්ම ISSLxNRC කණ්ඩායමත් down and out බඩ පරිවර්තනය වී හමාරයි. මම කලිනුත් සඳහන් කළා මේ circle damage එකත් එක්ක ගොඩක් දිනෙක පොරබදනවා අද දිනය තුලදී. නමුත් ඔවුන් කිසිවෙකුට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ survive
win එකකට යන්න එකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් legit 7 esports ලගේ revenge නැත්නම් මම හිතන්නේ demon knock down කරගන්නා මේ වෙලාවේ එකත් එක්කම තාමත් මං හිතන්නේ split එක same split එක තමයි මේ වෙලාවේ උපයෝගී කරගෙන තියෙන්නේ බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා kill points ටික සිකු කරන බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා නමුත් shack එක පැත්ත වැඩිපුර advantage එකක් ලබා දීලා තියෙනවා මේ ෂණික revive ටික ලබා ගැනීම සඳහා අතර වාරදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් TLQ Legends කණ්ඩායම Tony සමගින් Ginny front එක පැත්තට move වෙන අතර වාරදී circle එක stage number 6 එක බවට පරිවර්තනය වී හමාරයි බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා EQC SDMZ සහ අනිත් පැත්තෙන් මං හිතන්නේ වැඩි වාසි තියෙන්නේ සමාන ඒ කණ්ඩායම් දෙකට විතරමයි වැඩිම වාසි තියෙන්නේ අතර වාරේ තවත් knockdown එක කරනවා මේ පැත්තෙන් Ginnyගේ grenade එකට මේ වෙලාවේ කෙලින්ම මං හිතන්නේ අර එක ගලයි කුරුල්ලෝ දෙන්නයි legit 7 ලගේ players ලා දෙන්නම catch කර ගන්නවා මේ වෙලාවේ ලස්සන grenade එකක් එකේ අතර වාරේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම down වෙලා තියෙනවා මතනේ squads පහකට convert වෙලා තියෙනවා අතර වාරේ TLQ esports අවාසනාවන්ත ලෙස out of the circle down වෙන මතනේ scout සෑහෙන හොඳ fight එකක් දුන්නා තමන්ගේ කණ්ඩායම උඩටම ඔසවා තබන්නට අතර වාරේ බලා ගන්න පුළුවන් esports සමගින් TLQ battlefield එක start වෙලා තියෙන්නේ 1 by 1 knockdown වෙනවා මේ පැත්තෙන් එකත් අපිට පේනා ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම opposite team එකේ knockdowns කීපයක්ම ලබාගෙන තියෙනවා බලමු මේ advantage එක ගන්න පුළුවන් chance එකක් හම්බ වේවිද කියලා මේ වෙලාවේ EQC ලගේ පැත්තෙන් කෙලින්ම triple players වලට down වෙලා තියෙනවා මෙන්න තවත් knockdown එකක් storm ගේ පැත්තෙන් සාහුව down කර ගන්නවා මේ අතර වාරේදී and storm මේ පැත්තෙන් grenade එකක් hook කරගෙන ඉන්නේ throw කරන්න බලාපොරොත්තු වෙ ඉන්නවා grenade trade එකක් යනවා මේ වෙලාවේ knockdown කර ගන්න chance එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ දෙපැත්තටම බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා right side corner එක පැත්තට කෙලින්ම තවත් grenade එකක් throw කර ගන්නවා අතර වාරේදී LFxEQZ octane knock down වෙලා තිනා මේ වෙලාවේ and circle එක shift වෙන ඔන්න මෙන්න තියෙන stage number 7 එක තුල තව තප්පර 35ක වෙනි කාල සීමාවක ඉතිරි වෙලා තිබෙන්නේ අතර වාරේ Jimmy මේ පැත්තෙන් Ginny තවත් kill point secure කර ගන්නවා අතර වාරේ තවත් shot සපයි කර ගන්නවා මේ පැත්තෙන් SDMZ esports එක පැත්තට connect කර ගන්න chance එකක් වෙන්නේ පැත්තෙන් කෙලිම Ginny knock down කර ගන්නවා මං හිතන්නේ තවත් advantage එකක් EQC ලගේ පැත්තට ලබා දුන්නා සමානයි දැන් circle එක පැත්තට move වෙන ඔන්න මෙන්න තියෙන්නේ මෙන්න TLQ shape එකේ survive එක ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ SDMZ esports last match down ලා තිනවා මේ වෙලාවේ and බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා LFxEQZ ලා front එක පැත්තට chicken dinner එක secure කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන shots එක fire කරගන්න මේ පැත්තෙන් agent last HP එකේ ඉන්නේ එක grenade එකයි සම්පූර්ණ වශයෙන්ම මේ පැත්තේ down and out කරගන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා නැවත වතාවක් 75% වලට up කරගෙන තියෙනවා තමන්ගේ health එක ඒකත් එක්කම බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මේ පැත්තෙන් NHM රුත්‍ර ඉන්නවා last man standing for the team තවමත් මං හිතන්නේ හරියටම උණුසුම දැනිලා නැහැ මේ කණ්ඩායම් එකකටවත් stage number 7 එකේ අවසාන මොහොතේ මේ යන ගමන් තියෙන අතර වාරදී kill point එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ storm එක දිගට මේ පැත්තෙන් කෙලිම space ටික දෙනවා නමුත් රුත්‍ර සූදානම් නැහැ elimination එක ලබා දෙන EQC ලගේ පැත්තට ඒකත් එක්කම තවත් කණ්ඩායමක් down and out බඩ පරිවර්තනය වී හමාරයි දැන් 1 versus 2 versus 3 situation එකක් 1 2 3යි බලමු අද දිනේ තුලදී second chicken dinner එක කාගේ නමට ලියවියවිද කියලා වැඩි වාසි TLQ සමාන LFxEQZ ලගේ පැත්තට නමුත් ඔවුන්ට circle වාසිය ලැබෙවිද සහ අනිත් පැත්තෙන් තියෙන pressure එකත් එක්ක front එකට යන අපහසුතාවයක් තිබෙනවා. ඉතින් බලමු first knock down එකත් එක්ක ගොඩක් දුරට turning point එකක් බවට පරිවර්තනය වෙයි මේ battlefield එක. දිනේ තුලදී බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා මම හිතන්නේ grenade අතින් ගත්තොත් එහෙම සමාන grenade අතින් ගත්තොත් එහෙම සෑහෙන අඩු මට්ටමක තමයි හැම කණ්ඩායමක් ඉන්නේ මොකද මේ වෙද්දි same grenade එකක්ම use කරමාරයි මෙන්න circle එක shift වෙන start වෙනවා තප්පර 3යි 2යි එකත් එකම තප්පර 1යි මෙන්න circle එක start වෙලා තියෙනවා හැම සෙල්ලමක්ම ඉවර වෙන්න යන්නේ බලමු කවුද අද දිනේ තුලදී survive එක maintain කරගන්න chance එකක් හම්බ වෙන්නේ කියලා left side corner එක පැත්තෙන් කෙලිම strike කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන short set එක කරගන්න පැත්තෙන් කෙලිම SDMZ play down කරගන්න මේ පැත්තෙන් Ginny ඒකත් එක්කම 2 versus 3 situation එකක් තියෙන්නේ first knockdown එක of 10 මේ පැත්තේ confirm කරගන්නවා ඒකත් එක්කම සම්පූර්ණයෙන්ම මං හිතන්නේ 90%ක්ම දැන් chicken dinner එකේ වැඩි වාසිය LFxEQZ ලගේ පැත්තට chopper ගන්නවා මේ පැත්තෙන් කරගන්න chance එකක් වෙන්නේ Tony on the position එක නෙමෙයි open area එකේ drop එක පැත්තට S2 එකේ ප්‍රහාර ප්‍රබලයි ඒ අනුව පළවෙනි chicken dinner එක දෙවෙනි match එකෙන් LFxEQZ secure කරගන්නවා ඒ අනුව ඔවුන් අද දිනේදී eliminations 8ක් හෝ 9ක් සමගින් පළවෙනි chicken dinner එක secure කරගන්නවා මේ පැත්තෙන් Right, congratulations for the LFxEQZ esports with 8 eliminations. They secured their very first chicken dinner at the second match, at the first Miramar match in the AST Paid League Season 1. So let's go for the stat, ladies and gentlemen. Here we go. Let's see how they contribute for these 8 eliminations.
5 from Omega, 1 from Tabs, and 1 from Storm, and 1 from Octane. This is how the 4 players contribute eliminations to take the winner chicken dinner with 8 eliminations. And let's move to the second stat, and it will be the match summary. Let's go for the match summary. Here we go. Starting with the total elimination, 68 and 75 total knockouts, and you can see that 12,880 total healings and also total 20 successful revivals, and we can see a lower number, 119, a famous one for Sri Lanka, 119 throwables used in here. So we can see the total damage, total headshots, total drive distance, and also the total survival time in here. Now moving to the third page, and it will be obviously the most valuable player. So the MVP of match number 2, Omega EQC, with 5 eliminations and also with 5 knockouts. So congratulations for the title of MVP, LFxEQZ, ladies and gentlemen, with 129 kills. So we are moving to the next page. It will be the match standings. So let's see. Here comes the points over here, and yeah, lots of team able to secure points over here. Yeah, points have been split in here. So let's see that first. Starting with the 20th position, ladies and gentlemen. So the TRIXIE ESPORTS got 1, the Red Bull got 1, VE ISSLxNRC got 1, and WTF got 2, Captain Esports got 2, ARC Esports got 2, the SKYFORCE got 2, the T4S Esports got 3, Vermilion got 3, PAPPA got 3, AST got 4, SDMZ NG got 4, ISSL got 5, Legit 7 got 5, VX2D Esports got 6, N8M got 7, SDMZ Esports got 9, TLQ Legends got 10, 11 for the TLQ Esports, and the chicken dinner with 8 eliminations. So total 18 points move for the LFxEQZ, and they hold in the first position for the match number 2. So here we go, ladies and gentlemen. So after this, we are moving to the overall top player list, starting with the hashtag number 5, LFxEQZ with triple finishes, and hashtag number 4, TLQ Ferrari means Aslan with 6 eliminations, TLQ Ducati means Scout with 6 eliminations, and hashtag number 3, hashtag number 2, LF Omega with 8 eliminations and still holding after 2 matches. Hashtag number 1 moves for the ISS Jimmy, the lucky boy, with 11 finishes. Congratulations, Jimmy, still the overall MVP after 2 matches. Let's go for the overall standings. Guess what? It's almost changed. So starting with the 21 position, and Red Bull Esports with 1, Captain with 2, Glorious 4 with 2, T4S with 3, LFxEQZ with 3, WTF with 4, the ARC with 4, Vermilion with 4, ST with 7, TRIXIE with 8, and the N8M Esports with 8, 9 for the VX2D Esports, 10 for XF Legend 7, 12 for the V8 Esports, 12 for SDMZ Esports, 13 for the TLQ Legends, and 15 for WEDHA PAPPA, and 20 for the SDMZ Esports, the previous chicken dinners takers. And the third positions move for the TLQ Esports with 22 points, and the second position dragged to the second position by the EQC, and now we can see ISSLxNRC holding the second positions with 22 total points. So same and equal points for the second and third position. So after the previous chicken dinner, after the winner chicken dinner, hashtag number 1 took by the LFxEQZ with total of 27 points. So this is the overall standings after 2 matches. So I think still the game is on. Still we can see the competition between strongest team and also some couple of underdog teams as well as 2. So the match schedule in here, match number 1, the SDMZ NG took their first winner chicken dinner, and match number 2, the LFxEQZ took their first chicken dinner at the very first Miramar match. So up in next, it's gonna be the game changing map.
and it is none other than the Rondo. So it will give another chance. It will give more opportunities. You have your second chance, means that there is some recall options as well as too. So with that, I think strongest team, the skillful players will have lots of elimination. So with that, let's see what will happen in the Rondo. It's just like a fast track. So after the short break, we will see what will happen in the Rondo. So wait. Creating and also the battles are ongoing in the middle of the road, and also the open side as well as good plan to take this lead, because we know that not only Captain ESPORTS but also Chris almost on the right there. Five moving in and open it. Sorry guys, that's moving in and open it and five to do. So let's see guys what we have. This is for the second round of below here. ASD ESPORTS with some couple of down right in and 1 second of down as well. Let's go. To go the second knockdown. Maybe it is going to be the turning point. Now we can see that 5 takes the second knockdown. Not on the first knockdown, but they confirm it quickly. Quickly try to confirm it. Oh my goodness, he can hit. He almost done the damage over here. And let's see what's going to be happening by the last curve of the glorious eSports. You can hit it. And still, to 5 minutes is now going to be the last man standing for the team. That's for the elimination.
that we can clearly the BLQ old ball right into the flash over here. VE already prepared for the battlefield. Down for the first one. And Tima will drop right there with the team on the down the done the damage over here, and let's see what's going to be happening by the last year of glorious esports. If we leave it attitude to 5 minutes, now we come to the last match standing for the team. That's two eliminations, and got the number of that. චිනීගේ ග්‍රනේඩ් එකට මේ වෙලාවේ කෙලින්ම ඔන් කර ගන්නවා මං හිතන්නේ තවත් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් EQC ලගේ පැත්තට ලබා දුන්නහම සමානයි දැන් සර්කල් එක බලමු කවුද අද දිනේ තුලදී සර්වයිවල් එක මේජර් කරගන්න chance එකක් හම්බ වෙන්නේ කියලා ලෙෆ්ට් සයිඩ් කොල්ලෙන් කෙලින් ස්ට්‍රයික් කරනවා කොට කියන ෂොට් එක SDMZ. Right, අයිබෝන් සියලු දෙනාටම මේ වන විට අපිට මං හිතන්නේ සෑහෙන උණුසුම් තත්ත්වයක් බලා ගන්න පුළුවන් පොයින්ට්ස් ටේබල් එක තුලින් ST esports ප්‍රථම වතාවට සංවිධානය කරන අලුත් නව සමගින් ප්‍රථම වතාවට සංවිධානය කරන ST paid league season 1 $100 challenge එකත් සමගින් තමයි දවසේ එකතු වෙලා තියෙන තරගවට පහකින් සමන්විත මේ තරග මාලාව තුල මේ වන විට සම්පූර්ණ වශයෙන්ම 40ක සීමාවක් අපි ඉවර කරලා හමාරයි මේ වන විට තත්ත්වය ගත්තොත් එහෙම කණ්ඩායම් ත්‍රිත්වයක් අතරේ සෑහෙන ලොකු බැටල් එකක් යන ගමන් තියෙන පොයින්ට්ස් 22යි 22යි 26යි මේ ආකාරයෙන් බැටල් ෆීල්ඩ් එක නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ පොයින්ට්ස් ටේබල් එක තුල යනුව මේ තරගය වෙනවා මං හිතන්නේ ටර්නින් පොයින්ට් එකක් මේ ඕවර්ऑल පොයින්ට්ස් ටේබල් එක තුලදී මොකද වැඩි ප්‍රමාණයක් එලිමිනේෂන් සිකියුර් කරගන්නට වැඩි ප්‍රමාණයක් සර්වයිව් වෙන්නට සහ චිකන් ඩිනර් එක සිකියුර් කර ගැනීමේදී වැඩි ප්‍රවණතාවයක් තියෙන මැප් එකක් පැත්තට තමයි යන්න අපි සූදානමින් සිටින්නේ ඒ අනුව සෙකන්ඩ් chance එකක් ඔබට හමු වෙන රොන්ඩෝ මැප් එක වෙතට යන බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නේ. ඉතින් බලමු රිකෝල් ඔප්ෂන් එකත් එක්ක කොහොමද බැටල් ෆීල්ඩ් එක හසුරුවා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි දැකලා තියෙනවා ස්ට්‍රැටජි එකක් විදිහට ප්ලේස්ලා 3 දෙනෙක් කිල් හන්ට් එක සඳහා එක ප්ලේයර් කෙනෙක් රිකෝල් එක සඳහා නැතිනම් රිකෝල් ඔප්ෂන් තියෙන ප්‍රදේශවලට මූව් වෙලා ඉක්මනටම සෝලෝ ප්ලේයර්ස් ලව හන්ට් කරනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් මේ දෙආකාරයටම ගොඩක් වෙලාවට ප්ලේයර්ස්ලා සහ ටීම් උත්සාහ කරනවා මේ රොන්ඩෝ මැප් එකේ වාසි සහගත තත්ත්වය ලබා ගැනීමට. ඉතින් බලමු කුමකින් කුමක් සිද්ධ වේවිද කියලා තෙවන තරගයත් සමගින් ලොබි එක සූදානම්ින් තියෙන්නේ. අපි යන්නේ සූදානම් වෙන්නේ අපේ තෙවන තරගය වෙතට. ඉතින් ඊට කලින් මතක් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ට්‍රැක්ස් ප්‍රමුඛ ST esports organize කරන්න මේ තරගය. එහෙම නැත්නම් මේ season 1 paid series $100 එකත් එක්කම අපේ media part ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් ක්ලික් ආයතනේ. ඉතින් මේ සියල්ලත් එක්කම අපි යන්නේ සූදානම් ඉන්නේ battle field එක පැත්තට. බලමු මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ප්‍රබල ශ්‍රී ලංකික කණ්ඩායම් තුනක් තමයි පළවෙනි දවන සහ තෙවන ස්ථාන secure කරගනිමින් සිටින්නේ. ඉතින් බලමු මෙන්න එහාට කුමක් සිද්ධ වේවිද කියලා. එසේනම් බලමු මොන වගේ දෙයක් වේවිද කියලා battle field එකට තමයි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ. ඒකත් එක්කම මං හිතන විදියට අපිට ගොඩක් වෙලාවට ෆ්ලයිට් පාත් එක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. මම කියන්නේ හැදුවේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ඉන්න කණ්ඩායම් 21කින්ම වැඩි ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම early කණ්ඩායම් එකක් දෙකක් විතර wipe and down වෙන්නේ. මොකද සමහරු ස්ට්‍රැටජි එකක් විදිහට use කරන්නේ හතර දෙනාම එකම පොසිෂන් එකකට move වෙන. නමුත් මේ recall option එක ලබා ගැනීමේදී පොඩක් එක වැඩිපුර risk එකක් ජනනය කරනවා කණ්ඩායමක් තුලට. ඒක ෆ්ලයිට් පාත් එක ගැන කතා කරනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ටවුන් ඒරියා එක පැතින් තමයි ෆ්ලයිට් පාත් එක ආරම්භය සෙට් ටු වෙන. ඒකත් එක්කම ලොන් හේ පැත්තට ෆ්ලයිට් පාත් එකේ අවසානයේ මූව් වෙති සාර්ථක සහ නියම ආකාරයේ ෆ්ලයිට් පාත් එක කාලයකට පසුව දැක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා රොන්ඩෝ මැප් එක හරහා. නොසෙන්නට මම හිතන්නේ සෑහෙන විවිධ අන්තවලට වම් පසට වැඩිපුර දකුණු පසට වැඩිපුර ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි ෆ්ලයිට් පාත් එක මූව් වෙන්නේ රොන්ඩෝ මැප් එක තුලදී. නමුත් කාලයකට පසුව සාර්ථක
ඒ අනුව හරි මැදින් යන ෆ්ලයිට් පාත් එකක් දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබුණා සෑම ප්‍රදේශයකටම තමන්ගේ කණ්ඩායම මෙහෙයවන්නට හැකි වන ආකාරයෙන් ඒකත් එක්කම සර්කල් එක දීලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ටෙස්ට් ට්‍රැක් ඒරියා එක පැත්ත තමයි සෙන්ටර් පොසිෂන් එක බඩ පරිවර්තනය වී තිබෙන්නේ මේ වන විටත් තමන්ගේ ඩ්‍රොප් ලොකේෂන් කරා නික්මෙන ටීම්ස් ප්‍රමාණය අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා ෆස්ට් නොක් ඩවුන් එක ලබා ගන්න තිබුණා මේ පැත්තෙන් TLQ ප්ලේ එකෙන් තමයි ඩවුන් කරගෙන තියෙන්නේ බෑන්ඩ්ලිව ඩවුන් කරගෙන මේ පැත්තෙන් ඒකත් එක්කම ඩුකාඩිව ඩවුන් කරගෙන තියෙනවා ඒකත් එක්කම ගෙලිම TLQ eSports ලා මම කලින් සඳහන් කළ කාරණය නැවත වතාවක් ස්මතු වී තිබෙනවා මේ අතර වාරයේදී මම කලින් සඳහන් කළේ ඒකයි හතර දෙනාම එකම පොසිෂන් එකකට මූව් වීම තුල සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් ලොකු භයානක සිදුවීමක් නිර්මාණය වෙනවා බැරි වෙලා හෝ ඩවුන් ඇන් අවුට් වීමකට සිදු වුණොත් එහෙම මේ ප්‍රයෝජන වැඩි ප්‍රයෝජන ගන්නට තිබෙන තරංගය අඩු ප්‍රයෝජන සහිතව වේලාසනියෙන්ම ගම්බිම් බලා නැත්නම් අපිට පෙර ලොබි එකට යන්නට සිදු වී තිබෙනවා. ඉතින් ඒ කියපු කාරණාව සක්සුදක්සේ පැහැදිලිවම සාර්ථක වී තිබෙනවා මේ අතර වාරයේදී TLQ eSports අවාසනාවන්ත ලෙස පළවෙනි ස්ක්වාඩ් එක විදිහට වයිප් ඇන්ඩ් ඩවුන් බඩ පරිවර්තනය වී තිබෙනවා. T4 eSports මේ මෙතෙන් තවත් නොක් ඩවුන්ස් කීපයක් ගන්නවා ශිමි. ඒ වගේම මසාව නොක් ඩවුන් වෙලා තියෙන එකත් එමෙ කිල් පොයින්ට් එකක් විදිහට සාර්ථක ලෙස මසා මේ පැත්තෙන් කිල් පොයින්ට් එකක් විදිහට සිකියු කරගෙන තියෙන එකත් එමෙ ක්‍රේසි ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. නමුත් හෙල්ත් එක පිළිබඳව යම් කිසි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තිබෙනවා 75කට ඩවුන් කරලා තියෙනවා හෙල්ත් එක පැත්ත. ඒ වගේම VE eSports ඉන්න මේ පැත්තෙන් රොයි ෆස්ට් එලිමිනේෂන් එක කන්ෆර්ම් ගැනීමෙන් අනතුරුව VE eSports වලට හොඳ ආරම්භයක් ලබා දී තිබෙනවා මේ Vermilion eSports වගේ පැත්තෙන් දැන් last two players ඉන්නවා. ඒතර වාරදී අපි එනවා SDMZ NG eSports වගේ පැත්තට. So these may be this is the first owner of the chicken dinner. Let's see guys what's gonna be happen from the side of SDMZ NG eSports and their opponent. It's gonna be LFxEQZ eSports. So triple teams almost move into a same drop location, not a triple, 4 teams also move into a same drop location. So this may be more than third or fourth party. So let's see what's gonna be happen. So we can see behind the scenes Shimi almost took out by the opposite team, but the advantage took by V8 eSports. So Blade got a free eliminations. So you need to say thanks for the other team, man. Blade, say thanks for the other team. So let's see what's gonna be happen. Vermilion eSports down to the last man. Crazy gonna be the last one. Just like I already mentioned, that is too much risk when you are moving with your whole squad for a drop clash. So let's see what's going to be happen. Storm took another knockdown against the WTF eSports. So they are in an open area. Yes, definitely they are in an open area. We can see that the LFxEQZ almost around the battlefield. Here comes the backup as well as two. We can see that the first knockdown already took out by the WTF eSports, and we can see the second one, Octane, move to take the last one. Confirm it quickly and take the revive as well as two. So Storm took 2 eliminations against the opposite team, and down goes Vermilion eSports, just like exactly I already mentioned. Too much risk when you carried your whole team for your drop locations if the drop clashes available in here. So let's see what's gonna be happen. We can see that TLQ and also the Vermilion eSports both into the lobby. So we can see that 8NM eSports got some couple of knockdown, and same time the RB Minato after a long time. Hello Minato. And welcome back again to the community, PUBG community. After a long time I didn't see him from some couple of tournament and also some paid series. So we can see that Johnny took another knockdown. EST eSports, maybe that's going to be their first eliminations. At the same time got the second one as well as two, but this area, it's too much risk. It's not going to be good for lots of team, because we can see that LFxEQZ, SDMZ NG, AST. Not only that, we can see that the LNN means that SDMZ eSports also moving to a same drop location, 4 or 5 teams maybe. Yeah, maybe 5 teams. So let's see what's going to be happen. Mighty try to take another free knockdown, but it's not going to be working perfectly. But somehow he able to take lots of damage with that.
we always give some support for the opposite team as well as too. So we can see that AST are able to take another knockdown. This time Mighty already caught by AST Esports. So maybe that's gonna be their third elimination. So somehow Mighty and Joker able to take another squad vibe. This time we can see the SDMZ NG fully down and wiped by the legit 7 esports, and also they maybe try to take the knockdown player as well as two, but it's too much risk because they need to cross the open side in here. Minato confirm another eliminations at the same time that we can see VAD took another knockdown. This may be a close range because the S12K took the first knockdown against the T4S esports, and Apex goes down right there. We can see AST moving to the lower side of the drop location. Maybe, yeah, let's see what's going to be happen, guys. Joker to the front side, maybe try to take the first 1v1 situations with this 12K. Got the first knockdown. What an accuracy! Joker with the first bullet, he was able to take the first knockdown, ladies and gentlemen. So let's see, Johnny try to take the second one. Yes, he's got the second knockdown and the fourth one as well as definitely a solo performance in here. So let's see what's gonna be happen. AST with 4 eliminations, and Johnny on fire with his 12K shots over here, and still we can see Joker also surviving right there, and another third party. Here comes another third party and the fourth party as well as two. Did I saw ISSLxNRC? Yeah, I saw mini. Definitely. I think that this is gonna be the fifth team that arrived to the battlefield over here. So we can see they got some advantage with the fight in here. So Jimmy confirmed the first eliminations against the VE eSports. Rocky and also the other triple players somehow surviving the battlefield. ඉතින් මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම කට්ටිය කතා වෙලා ඇවිල්ලා වගේ මට පේන විදිහට මම හිතන්නේ එක ස්කෝඩ් එකක් වෙනකොට තව ස්කෝඩ් එකක් තව ස්කෝඩ් එකක් වෙනකොට තව ස්කෝඩ් එකක් ඒ ස්කෝඩ් ෆයිටින් එක යනකොට තව කට්ටිය ඇවිල්ලා බලනවා මේ පැත්තෙන් අපිටත් ඉතින් තියෙනවද පොඩ්ඩක් ඉතින් නැද්ද තව කියලා මේ පැත්තේ බලකම තමයි තියෙන්නේ මේ වෙලාව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් RB ස්ක්වාඩ් එක ෆයිට් එක කරනවා ඒතර වාරේ ලුසිම මේ වෙනේ තාත් නොක් ඩවුන් එකක් කරනවා ඒතර වාරේ මිනි ෆයිට් එක පැත්තේ මතර හොඳ ස්පේස් එකක් කරනවා මතර ඩැක්ස් වෙන්න ඕනේ ලාස්ට් ප්ලේස් ස්ටඩි ෆොර් ද ටීම් ස්පේස් එකක් කරනවා මේ පැත්තේ මේකල එක බ්ලාස්ට් කරලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා තාමත් ලොන්ග් රේන්ජ් එකේ එක දෙකටම ෆයිට් එක කන්ටිනියු වීගෙන යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ අතන වාරේ අපි එනවා XF legit 7 ලගේ පැත්තට Joker behind the scenes ඇවිල්ලා කෙලින්ම මේ පැත්තේ ජීමියාව ඩවුන් කරලා දාගන්නවා වේලා අස්සනෙන් මෙන්න ෂොට්ස් එක ෆයිට් කරනවා මේ පැත්තෙන් Joker first attempt එකේම ලූසිෆර්ට මං හිතන්නේ unforgettable moment එක නිර්මාණය කරනවා හැබැයි හොඳ accuracy එකක් තියෙනවා Joker මේ ස්පර්කේ shots වල බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා මං හිතන්නේ Joker ඊළඟ බුලට් ටික රිලීස් වෙන්න කලින්ම Joker down කළා දානවා මේ පැත්තේ සූස්තිගේ 12K shots ටික ප්‍රබල් එක් සමග අනිත් පැත්තෙන් විශිෂ්ට එක අතර තමයි battlefield එක ගියේ. ඉතින් මම හිතන්නේ battlefield එකේ අති සාර්ථකම close range battle තරගයක මොන දෙදෙනෙක් අතර තමයි තරගය ගියේ. නමුත් සූස්ති ඉස්සරුණා පොඩ්ඩක් විතර ටිකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අර අපි පරණ කියමනකුත් තියෙනවා නේද අර අත ඉස්සර වෙන කෙනා දිනුම් කියලා. ඉතින් සූස්ති මේ පැත්තෙන් first 12K shots ටික move කරා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන Joker down and out වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ circle advantage එක මේ වඩ විඩ වෙද පප්පත් එක්ක team එක අරිෂ්ට ගහලා සර්කල් එක හොයාගෙන තියෙන්නේ guys මේ පැත්තෙන් මොලේ උපරිමයෙන්ම කල්පනා කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. වෙදාව කැදවල තියෙනවා වෙද පප්පලගේ team එක පැත්ත. ඉතින් බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. ඒකත් එක්කම SDMZ ලත් පාඩු ඉන්න ඒගොල්ලත් කෙලින්ම මේ වෙලාවේ මූව් වෙලා තිනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් battlefield එක පැත්තට. ඒ අතර වාරෙදී මං හිතන්නේ out of the circle players ලව knockdown විදියට කනෙක්ට් කරගන්න knockdown eliminations විදියට කලෙක්ට් කරගන්න LFxEQZ out of the circle battlefield නිර්මාණය කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒ අතර වාරේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් සමා වෙන්න 4 eliminations සම්පූර්ණ වශයෙන්ම secure කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් ත්‍රිත්වයම මේ වෙද්දී eliminations වලට පොඩ්ඩක් වැඩිපුර move වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. අතර වාරේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ISSL squad එක මේ පැත්තේ struggle වෙලා තියෙන්නේ. Jimmy down කර ගන්නවා මේ පැත්තෙන් Johnny ගේ ස්ට්‍රේකේ shots ටිකත් එක්කම AST Johnny 6 solo eliminations. මම හිතන්නේ අද සෑහෙන ලොකු improvement එකක් තියෙනවා AST ලගේ පැත්තෙන්. Johnny මේ පැත්තේ 6 eliminations confirm කරගෙන තුන එක තියෙනවා. RB Sports ලගේ පැත්තේ Minato on fire වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ
කැඳවීම සාර්ථක ලෙසට ඔහු සාධාරණීකරණය කළා තියෙනවා තමන්ගේ ටීම් එක වෙනුවෙන්. ඉතින් මං හිතන්නේ RBලට අනිවාර්යෙන්ම නැතුවම ඉඳපු සහ out of form ඉඳපු ප්‍රබලතම චරිතයක්. නමුත් දැන් නැවත වතාවක් ඔහුගේ රිද්මය හොයාගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ normal form එක. ඉතින් එහෙම වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම අනිකුත් කණ්ඩායම් වලට මං හිතන්නේ නෑ ඒක සුබදායක වේවි කියලා. මෙන්න ජොනි ඩවුන් කරගන්න මේ පැත්තෙන් බට් රිකෝල් ඔප්ෂන් එක තියෙන නිසා වෙන්නේ ස්ටීලට තවමත් වාසිසාගත තත්වයක් සිද්ධියක් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් ඉන්නේ VE ISSL කණ්ඩායම 4 players EQC with 4 players සහ with පප්පල මං හිතන්නේ තමන්ගේ ඩිසිෂන් එක පොඩ්ඩක් චේන්ජ් කරලා තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම අපිට පේනවා මං හිතන්නේ මේ පැත්තේ ඉඳලා එහා පැත්තට ගඟ ක්‍රොස් කරලා ෂේප් එකේ මූව් වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා මං හිතන්නේ. සමාන පාලම පැත්තේ හිටියනම් මං හිතනවා මීට වඩා එලිමිනේෂන්ස් ටිකක් සිකියු කරගන්න ඕනම ටීම් එකකට පුළුවන් වේවි කියලා. මොකද පාලමත් එක්කම කම්පවුන්ඩ්ස් ටිකුත් තියෙන නිසාවෙන්ම වැඩි ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා මේ පාලම ක්‍රොස් කරන ප්ලේයර්ස් ලා එලිමිනේෂන්ස් විදිහට සිකියු කරගන්නට. එතකොට SDMZ eSports එකේ පැත්තට ආවොත් එම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ මං හිතන්නේ ඒගොල්ලා ඉන්න පොසිෂන් එකත් එක්ක ගොඩක් වාසිසාගත තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මම හිතේ ෆයිනල් බැටල්ස් වලදී සර්කල් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක නිසාවෙන්ම ඔවුන්ට එලිමිනේෂන්ස් ටිකක් සිකියු කරගන්න පුළුවන් වේවි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ අතර වාරයේදී අපි එවිල්ලා තියෙනවා කැප්ටන් eSports ගේ පැත්තට රූඩි ඩසුන් ඇපෙක්ස් සමගින් බ්‍රිස් ඉන්නා මේ පැත්තේ 4 players ලා survive in battlefield එක තුල මම හිතන්නේ සාර්ථක ලෙස survive කරගෙන ඉන්නවා තමන්ගේ players 14 දෙනාම. නමුත් ඒකට එකම කියන ෂණයකින් මේ පැත්තෙන් කියන පමාවට සයිකෝ මේ වෙලාවේ කෙලින්ම කොහෙද ෆියුරි survive මේ තියෙන්නේ survive කියලා වෙලින්ම knockdown කීපයක්ම සිකියු කර ගන්නවා එලිමිනේෂන්ස් විදිහට. මෙන්න දසුන් මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම බ්ලීඩ් අවුට් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. සමාන සයිකෝගේ සෙකන්ඩ් කිල් පොයින්ට් එක සිකියු කරගන්න තමයි සයිකෝ බලාගෙන ඉන්නේ. ඒකත් අපිට පේනවා කිලිම කොල්ල පයින් දුවදුව නේද අපි වර්තමාන නූතන තාක්ෂණය භාවිතා කරන්නේ අර ගල් යුගයේ වගේ පයින් දුවලා තමයි කිල් සිකියු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සයිකෝ. ඒකත් එක්ක අරින් සයිකෝ කියන්නේ මේ නමේම තේරුම තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ වේද පප්පලගේ ටීම් එක සුපර් ගෙස්ට් එකක් දීලා තියෙන්නේ ගයිස්. ආයේ මුකුත් නැහැ සර්කල් එකේ තිත තිබ්බ වගේ හරි මැදටම මූව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඒකත් එක්කම අර අපි කලින් කතා කරපු මේ පාලමේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ලබා ගන්න VX eSports ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ශාම්ලාගේ ටීම් එක. ශාම්ලා මේ වෙද්දි මම හිතන්නේ පාලම දිහා ඇස් අර අපි කියන්නේ නේද අර අනිප්සලෝචන පූජා වගේ බලාගෙන ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. අර ඇස් දෙක පියන්නේ දැන් එනවද කෝ එනවද කියලා බලාගෙන ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි තාමත් කවුරුවත්ම පාලම ක්‍රොස් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඒ අතර වාද්‍ය ISSLxNRC කණ්ඩායම ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. මිනි ලුසිෆර් සූස්ති සමගින් ජිමි 4 එලිමිනේෂන් සිකියු කරගෙන තිනවා මේ පැත්තෙන් අපිට සමාවෙන්න බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම කණ්ඩායම් 17කට ඩවුන්ලා තිනවා වර්මලන් eSports. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් Glorious 4 and NG SDMZ NG සහ TLQ මේ කියන ප්‍රබල කණ්ඩායම මේ වෙද්දි සම්පූර්ණ වශයෙන්ම down and out බඩ පරිවර්තන වී හමාරයි. ඒකත් එක්කම 0 මේ පැත්තේ first elimination එක සිකියු කරලා TLQ Legends කණ්ඩායම වෙනුවෙන් නැත්නම් 0 වගේම Tony strike කළා මේ පැත්තෙන් kill point කීපයක් සිකියු කරගෙන තියෙනවා තමන්ගේ ටීම් එක වෙනුවෙන්. right ඒකත් එක්කම කලින් සඳහන් කළ ආකාරයටම මේ circle එක shift වීමත් එක්ක පාලම ක්‍රොස් කරන සෑහෙන ලොකු තදබදයක් තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පැහැදිලිවම මිනි මේ පැත්තේ last man standing for the team short fast එකක් කියනවා මේ අතර වර්ධි බැට්මන් ගේ පැත්තෙන්. නමුත් මිනි තාම survive වෙන එක මේන්ටේන් කරගෙන කෙසේ හෝ මං හිතන්නේ recall option එක ලබා ගැනීම තමයි බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු recall option එක ලබා ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. අවසානයේදී revenge මේ පැත්තෙන් තවත් kill point එකක් secure කර ගන්නවා. joker සමගින් revenge on 5 වෙලා තිනවා. අද දිනේ තුලදී වැඩි elimination ප්‍රමාණයක් except legend 7 කණ්ඩායමට secure කර දීමට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉන්න out of circle captain කණ්ඩායම මේ පැත්තෙන් Apex ස්පේස් ටිකක් කරනවා ඩැක්ස් ගේ පැත්තට. ක්‍රියේට් කරගන්න chance එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. full open area එකේ මං හිතන්නේ ඔල්ල හාන්සි වෙලා ඩවුන් දාගෙන හොඳ ස්පේස් එකක් දෙනකම තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි වාසනාවට කවුරුවත් එහි මෙහි ඉන්න කවුරුවත් දැක්කේ නැහැ. දැක්කම අනිවාර්යෙන්ම හාන්සි කරලම දානවා කොල්ලව. ඉතින් ඒකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් ගැලීම VX2D eSports ගේ පැත්තෙන් පළවෙනි kill point එක සිකියු කරන් තිනවා මේ වන විටත්. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් EQC ලා battlefield එක කරන් තිනවා. මං හිතන්නේ edge of the circle පැත්තට move වෙලා තිනවත් එක්කම හොඳ battle එකක් ඇවිල්ලා තිනවා මේ වෙලාවේ. low reach එක තමයි තියෙන්නේ. නමුත් බලමු low reach එක කොහොමද උපයෝගී කරගන්නේ කියලා. අතර වාරේ වෙද පප්පලාගේ පැත්තෙන් එක දිගටම pressure එක build කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. out of the circle place එකේ ඉපදෙන් down වෙනවා. captain eSports මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම circle එළියේ down and out බඩ පරිවර්තනය වී හමාරයි. ඉතින් circle එක මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ super hard shift එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. නැවත
right side corner at the same time SDMZ eSports down and out from the Rondo map, and not only that, 8M eSports also moving to the lobby with 5 eliminations. We can see that Captain Psyche and also AST Johnny almost securing more eliminations to their squad as well as two. So let's see. Sorry, my bad. And also we can see that Russia confirming his third eliminations as well as two. So let's see the WTF maybe trying to give a comeback for the overall standings. At the same time, we can see with 10 eliminations, LFxEQZ in a strong positions over here. So let's see, guys. We can see that AST with 8 eliminations hold the fort, and we can see that Johnny securing 7 solo eliminations for his team, which may be the key for the AST eSports. At the time over here, we can see that AST eSports, oh my goodness, with the blast, I saw two or three people almost move into the lobby. So the AST unfortunately move into the lobby with 8 eliminations. So we can see the T4S as well as 2 move into the lobby with 6 total points. So we are down to the last 11 teams except for Legend 7 eSports. Mighty gonna be the targeted player, and Roy maybe try to take a couple of knockdowns against the except Legend 7 eSports, and these two may be the last 2 players stand in for their team and maybe try to take some revive as well as 2. We can see that still Mini swimming and holding his breath for his team. So let's see, guys, we are down to the last 9 teams. You can see VX Rocky down and out by the opposite team, and unfortunately NRC Mini has been potted by the LFxEQZ, and down goes VE ISSL with 5 total points. So this is how the battles are moving over here. At the same time, we can see that PAPPA and his team almost hold and waiting for the opportunities, just like hot sheet. They're waiting for the opportunities. So let's see what's gonna be happen. We can see that TRIXIE eSports, the Cyrex and also Jod, they're gonna be the last 2 players. Cyrex got 4 eliminations, maybe moving to take the 5th one, and continually taking eliminations for personally for his and also his personally for him and also his team. So we can see that REDBULL eSports with their 4 players somehow strongly hold the position over here. They have the circle advantage as well as 2. We can see that RB eSports take the circle advantage, and Minato representing the front side for the RB eSports over here. So let's see what's going to be happen. We already down to the last 4 teams. Top 4 teams are down latin අපිට බලා ගන්න පුළුවන් RB EQC with PAPPA and Legend 7 eSports තමයි කෙලින්ම මේ වෙලාවේ battlefield එකේ ඉන්නේ. බලමු මොනවද දැක් කරගන්න පුළුවන් වෙත් කියලා. short pass ගන්නවා මේ පැත්තෙන් රෝසි තමයි shots ටික ගන්නේ. ඒතර වාරේ Viper මේ පැත්තෙන් තවත් knock down එකක් ගන්නවා. මම හිතන්නේ මේකව down කරලා දාගන්නත් එක්ක ෂණයකින් with PAPPA ලගේ team එක attack එක start කරලා තිනවා. මේ පැත්තෙන් 1 by 1 down කර ගන්නවා. ඒතර වාරේ බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. circle එක පැත්තට move වෙනත් එක්කම revenge එක take and down කරලා දාගන්නවා. Legend 7 eSports ගේ පැත්තට තමයි ප්‍රබලතම ප්‍රහාරය එල්ල වෙන්නේ. ඒ අතර වාරයේදී RB ලා මේ පැත්තෙන් තවත් kill points කීපයක් secure කර ගන්නවා. බලමු මොනවද දැක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. circle එක move වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. Viper ලා down කරලා දාගන්නවා මේ පැත්තෙන් team with PAPPA back to lobby කරලා දාගන්නවා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ කෙලිම හොඳ shots එක fire වෙනවා මේ වෙලාවේ. RB ලගේ පැත්තට තමයි කෙලිම ලොකු pressure එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අතර වාරයේදී XF Legend 7 ලවත් සම්පූර්ණ වශයෙන්ම down and out බඩ පරිවර්තනය කරනවා. දැන් fight එක RB versus EQC අතර 3 versus 4 situation එකක් තියෙන්නේ. බලමු මොනවද දැක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. high ground එකේ ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Legend 7 eSports මිනිත්තු down කරගන්නවා මේ පැත්තෙන්. angles ටිකක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ හොඳට Legend 7 EQC ලගේ පැත්තෙන් අරගෙන. ඉතින් මේක මං හිතන්නේ අනවශ්‍ය pressure එකක් නිර්මාණය කරනවා. මෙන්න Rosiva down කරගන්නවා. last man standing for the team. Roy තමයි මේ පැත්තෙන් අන්තිම player. Roy මේ පැත්තෙන් කෙලිම front එක පැත්තට move වෙනවා. first knock down එක ගන්නවා මේ පැත්තෙන් kill point එක විතර secure කරගන්නවත් එක්කම revive එක පැත්තට යන chance එකක් හම්බ වෙන්නේ. හැම පැත්තෙම වට කරලා ඉවරයි. second chicken dinner එක secure කරගන්නවා මේ පැත්තෙන් EQC ලා. ඒකත් එක්කම gap එක වැඩි කරගන්නවා first සහ second positions වල point table එක තුල. Right, we have the
we have back-to-back chicken dinners. LFxEQZ with 19 finishes, they secured the second chicken dinner in here. So this may be another turning point for the champions of the AST Paid League Season 1. So let's go to the stats and let's see how the players contribute their skills for the chicken dinner. So here we go, guys. Team stats, and Tabs with 6 finishes, Octane with 4, and Omega with 2, and Storm with 7 perfect finishes. This is how the LFxEQZ able to secure their second chicken dinner with 19 total eliminations. So let's go for the next tab. It will be the match summary. So starting with the finishes. So total eliminations 106, total knockouts 109, and total 19,810, total healings 21 successful revivals, and 170 throwables used by the 21 total teams. And you can see the total damage, total headshots, total distance, drive distance, and total survival time. So let's go for the next stat. It's gonna be the most valuable player. So the most valuable player of Rondo is Tabs EQC, 6 finishes, 1,266 damage, and with this stat, match number 3 MVP, the LFxEQZ Tabs Rondo MVP. Congratulations. Let's go for the next stat. It's gonna be the match standings. So I think, yeah. Obviously, it's match standings, ladies and gentlemen. So starting with the 17th position, TLQ Esports only able to secure 1 point. That is the turning point of the match. SDMZ NG with 1 point. They also struggling after the second match. So the VX2D got 3. VE ISSLxNRC with total 4 points. I think that a couple of strongest team struggling with the Rondo. I don't know why, but let's see, guys. Still have 2 opportunities. So SDMZ Esports with total 5 points, N8M Esports with total 5 points, T4S with 6 points, SKYFORCE with 6 points, and the 9th position goes for the TLQ Legends with 6 points, VE Esports with 6 points, WTF with 7 points, AST with 8 points, and also WEDHA PAPPA with 9 points. 10 for the TRIXIE, and they hold the 4th position. And REDBULL come back, 14 points for the match, and they also take the hashtag number 3. And the second position move for the XF7 Esports. So they also secure in total 18 points, and the chicken dinner goes for the LFxEQZ with 19 eliminations. So totally 29 points for the Rondo match. Let's move for the overall MVP list, starting with the hashtag number 5, ST Johnny with 10 finishes. I saw he is undefeated, and just like impossible to understand how he get this kind of accuracy, and also how he managed the battlefield with the S12K. He is, unbelievable performance. So congratulations AST Johnny with 10 finishes and representing AST. And hashtag number 4 Storm EQC with 11 finishes, hashtag number 3 Tabs with 9 finishes, hashtag number 2 Vermilion RSSL Jimmy with 11 finishes, and hashtag number 1 Omega with 10 finishes. So this is how the overall top players are moving. So congratulations for the 5 most valuable players. And also we are moving for the overall standings, starting with the 21st position. So 2 points for the 21st position, and also you can see that Lenin Esports, Captain Esports, sorry, my bad, with 2 points, Vermilion Esports with 4 points, Arc with 4 points, and T4S with 9 points, LFxEQZ with 9 points, WTF with 11, VX2D with 12, N8M with 13, AST with 15, REDBULL with 15, SDMZ with 17, V8 with 18, 18 for the TRIXIE, 90 for the TLQ Legends, 21 for the SDMZ NG, and 23 for TLQ Esports, 24 for the WEDHA PAPPA, and 26 for ISSLxNRC, 28 for the XF Legit 7, and 56 total point for the LFxEQZ
with 2 chicken dinners, and they hold the hashtag #1 after triple matches. And we can see 28 points, gonna be a gap between first and second position. So we only give 2 chances, 1 Myanmar and 1 Erangel. So these 2 opportunities will be the last for the other 20 teams. So let's see what's gonna be happen, because the last Myanmar match will be start after this short break, guys. This is AST Season 1 $100 challenge, production by Click Studio. We will be back with a short break. Around the battlefield, here comes the backup as well. As we can see that the backup are already taken out by the down Liverpool after a long time. And we come back to with that. We'll give some support for you. Let's see that last, so we can see that it is one side which I will take the first one. This will be got to knock down. Let's see Tommy. I'll take the second one. As he's gone over here, and also surviving right there. And finally, take the fifth one. Legend 7 eSports minat doubles tikat tira may milagro punta sa Legend 7 EQZ lagi penting arkin ini mereka mengingat di kota Kiko itu may penting anti player may penting sana penting mo na first knockdown ni kana may From the soil corruption spreads, blackened roots beneath our heads, primewood bleeds, its branches fall. Can you hear the ancient call? In my hand a glowing seed, light against the shadows, green whispers of the elder tree, set the dying forest free. To the roots and to the sky.
brothers in arms feel the fire, where conquerors never back down. The battle tells our story of survival, a challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive the battle. One for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on time. Take one step for the jump. The battle, one for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. මම ඉතින් සමා වෙන්න මගේ ඉතින් මයික් එක ඕෆ් වෙලා තිබිලා තියෙන. ඉතින් right මම බැලුවා මම කතා කරනවා එන්නේ නැහැ වගේ නිකන් කියලා. right සමා වෙන්න මේ පැත්තෙන් එකත් එක්කම අපි නැවතත් සම්බන්ධ වෙනවා ST season 1 paid league එකේ සමගින් $100 challenge එකේ මේ වන විට සම්පූර්ණයෙන්ම 60% ඉවරලා තියෙන මේ විදිහට මම හිතන්නේ points gap එක points 28ක් විදිහට lead up කරන්නට හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා LFxEQZ ලට. නමුත් තාමත් අපිට හරි නිසියාකාර බලාපොරොත්තුවක් දෙන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ මැච් එක අවසානයේදී ගොඩක් දුරට අද දිනේ තුලදී ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම් කවුරුන්ද කියන වගේ සොයා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙවි. ඉතින් බලමු කොහොමද මේ ගනුදෙනු ඔක්කොම ටික විසඳෙන්නේ කියලා. ඉතින් ෆයිනල් මිරමාර් මැච් එක බලන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. බලමු ෆයිනල් මිරමාර් එකත් එක්ක මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ මේ වන විට තත්ත්වය ගත්තොත් එහෙම ෆස්ට් පොසිෂන් එක වෙනුවෙන් ලොකු තරගකාරීත්වයක් නිර්මාණය නොවුනත් සෙකන්ඩ් සහ තර්ඩ් පොසිෂන් වෙනුවෙන් ලොකු තරගකාරීත්වයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. So warmly welcome again to the AST Paid League Season 1, the $100 challenge. So this may be the last Miramar match and the fourth overall match in the season, in this Season 1 Paid League. So let's see what's going to be happen, guys. We can see the flight path, perfect flight path. Oh my god, man, this is a perfect one. And also we saw another perfect flight path from the Rondo match as well as two. So again another perfect flight path given by the AST Pro League season, AST Paid Series Season 1. So with that, each and every single team can easily move for the drop locations without any kind of threat, without any kind of problem. So just like that, normally obviously you can see that with the PAPPA and his team move for the Impala side, and also we can move into the El Hasar area, and also TRIXIE is also move into the same direction, and ISSL move into their drop locations. And look at the circle, almost move into the upper side of the San Martin and El Paso. So this is the circle, means that the EQC and also the SDMZ have major advantage of the
safe circle over here. We can see the Los Leons, Vermilion Esports, and also we can see that ARC. And not only that, we can see V8 Esports and the Chumasara will be the drop locations of the SDMZ NG Esports, and Picardo normally move for the TLQ Esports, and also the VX2D officials got their split between Monte and Picardo, and also we can see the Monte side going to be the drop locations of Skyforce, and also we can see some of the team have some drop clashes over here. So LFxEQZ starting the drop clash over LFxEQZ Esports at the Monte side. Maybe, yeah, we are in the Monte side, so let's see what's going to be happen, guys. We can see a couple of short fires are moving over here, and some of them are using snipers. Oh, even the snipers are using over here. Maybe yep, lack of resources. That's why I think they are using these kind of weapons over here. So the first knockdown already took out by the TRIXIE Esports, and confirming as the fresh blood. So I think maybe the opponent maybe try to take the vehicle. That is why they have some free elimination. So yeah, definitely. So let's see, guys, what's going to happen. Another fallen down, and the first knockdown easily given by the Arc Esports. So Cloud, maybe, yeah, I think he's maybe, oh, not in a good position. I thought that he's in a good position. Maybe they will have the a easy successful revive, but yeah, not just not like that. Eliminations come to the Vermilion Esports. Shimmy confirmed the first eliminations against the Arc Esports, so this may be converted to the 4 versus 3 situation. So this is how the battles are moving. So 20 teams still alive in the battlefields. I think the glorious foe not participating for these matches over here. So let's see what's going to be happen, guys. We are also moving to the LFxEQZ Esports. We can see Revenge, Batman, Mighty, and Joker going to be their normal 4 players. And also you can see still holding and focusing about the drop clash over here. So we are moving to the Captain Esports as well as to Apex, Risk, and also we are moving to the V8 Esports as well as to. We can see another knockdown took out by the T4S Shan with some couple of brilliant mini 40 shots. This may be a long range. No, the RP almost tried to surround the battlefield against the 8M Esports, but you can see another off angle took out by the Shan. So it gives some more advantage, gives some power for the yeah, T4S Esports. My bad, guys. Sorry for the troubles over here. So yeah, let's see that Apex also holding in here. We can see that RB Esports starting with the disadvantage. They lost their best fragger. Minato moved to the lobby. So we can see Rossi Roy. Is that Starboy, the manager? Yo, man. Please not join with the join as a player. You can manage the team. That's okay. So yeah, my friend Starboy also maybe join as a player from the RB Esports. So we can see AST Johnny took the first knockdown, and oh, brilliant gun handling by, oh my goodness, unfortunately he's also down right there, giving some cover fires but not gonna hold it anymore by the teammate. Just like that, we can see the TRIXIE Esports able to secure some couple of eliminations against the AST Esports. Now AST down to the last man. At the same time, Vermilion Esports able to secure some couple of eliminations, but you can see the disadvantage almost moving to the side of Vermilion Esports, because we can see Krish moving to the lobby, and we can see that another knockdown already took out by the opposite team. So this is how the battles are moving over here.
හිතනවා මාව ඇහෙනවා ඇති කියලා. සමාවෙන්න මේ පැත්තෙන් නැවතත් පොඩි ටෙක්නිකල් ඉෂුව එකක් නිසාවෙන් පොඩි මද ග්‍රාමයක් වගේ ලබා ගන්න සිද්ධ වුණා. මම හිතනවා මේ වෙද්දි මට මාව හොඳට ඇහෙනවා ඇති කියලා ඕගලන්ට. ඒකත් එක්කම මම හිතන්නේ මේ වෙද්දි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි වෙනස් වීම් කීපයක් තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. නැති වෙච්ච කාලය තුලදී. ඒකත් එක්ක අපි එළ තියෙනවා මේ පැත්තේ වර්ම්ලි නීස් අලියක් එකම තමයි තියෙන කිල් පොයින්ට් එකක් සිකියු කරගන්න. අතර වාරදී ෆෙරාරි කිල් පොයින්ට් එකක් විදිහට සිකියු කරගෙන තියෙනවා. මත අස්ලාන්ට වැඩි වෙලාවක් තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පොයින්ට්ස් එකතු කරන්න හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. ඒකත් එක්කම ගෙලිම ස්කවුඩුත් අද දිනේදී මම හිතන්නේ මේ මැච් එකට සහභාගී වෙලා නැති ආකාරයට මම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්කම අඩියෝස් තමයි last man විදිහට මේ පැත්තෙන් TLQ eSports එක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන. ඒකත් එක්කම මේ පැත්තෙන් එන්නේ VE ISSL squad එක 5 elimination secure කරගෙන තිනවා. සනාව වේලාස්සනින්ම down and out වල පරිවර්තන වී හමාරයි. ඒකත් එක්කම සූස්ති with 2 eliminations, Jimmy with 1 elimination සහ Lucifer with 2 eliminations secure කරගෙන තිනවා. ඉතින් බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. right එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් T4 squad එක මම හිතන්නේ kill points keep back secure කර ගන්නවා. REDBULL eSports down කර ගන්නවා. මේ පැත්තේ ලස්සන shots එක fire කර ගන්නවා. connect කර ගන්න chance එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. LFxEQZ මම හිතන්නේ සමාවෙන්නේ සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත් කර ගන්නවා මේ knockdowns keep එක ලබා ගැනීමත් එක්ක demon තාමත් on fire වෙලා තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෑත කාලීනව revenge නැත්නම් demon මම හිතන්නේ කණ්ඩායමක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරන්නට හැකි ක්‍රීඩකෙක් වෙලා තුනක් දැන් ටර්නින් පොයින්ට් එක බඩ පරිවර්තනය වන්නට හැකි ක්‍රීඩකෙක් බඩ පරිවර්තනය වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න ටොමි ෂොට්ස් එකක් ගන්නවා. මේ පැත්තෙන් ෆ්‍රී ස්ප්‍රේ එකක් තමයි දෙන්නේ. බලමු මේ පැත්තෙන් කෙලිම කම්පවුන්ඩ් එක තුනට යන්න තමයි උත්සාහ දරන්නේ. බලමු මොනවද දෙයක් කර ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට කියලා සරවුන්ඩ් කරලා දෙනවා කම්පවුන්ඩ් එක. මේ පැත්තේ ෂොට් ෆාස්ට් එකක් දෙනවා. ඒකත් එක්කම මම හිතන්නේ ෆස්ට් ෆ්ලෝ එක පැත්තට මේ වෙද්දි මූව් වෙලා ඉවරයි. රිවෙන්ජ් එක ඩවුන් කර ගන්නවා මේ අතර වාරයේදී. සෙකන්ඩ් නොක් ඩවුන් එක කරන මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ෆ්‍රී ස්පේස් අතර වාරයේදී මේ වෙලාවේ තාකූරු මං හිතන්නේ සාර්ථක නොක්ඩවුන් එකක් ලබාගෙන තමන්ට අවශ්‍ය කරන ටයිම් එක ලබාගෙන තියෙනවා. මේ පැත්තේ ෂොට්ස් එක ෆයර් කරනවා. අතර වාරදී මයිටි ඩවුන් කළා දා ගන්නවා. මේ පැත්තෙන් කෙලිම LF SKYFORCE last man ඒ සමගින් revenge ට kill points දෙකක් සාමාන්‍ය kill points දෙකක් විදියට drop location එක තුල සාර්ථකත්වයේ ගොඩනගා ගන්නවා. මොන්ටේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා. මේ අතර වාරයේදී LFxEQZ eSports මේ අනුව මං හිතන්නේ survive වෙලා තියෙන ප්ලේස්ලා 3 දෙනෙක් සමගින්. නමුත් මේ වන විටත් අපිට පේනවා සම්පූර්ණයෙන්ම ලොකු damage එකක් මොනවත් යම්කිසි ප්‍රමාණයක damage එකක් LFxEQZ eSports වල මේ වන විට දැනිලා ඉවරයි. දැන් දෙවන ස්ථානයේ තමයි overall standings වල ඉන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ISSL squad එක මං හිතන්නේ සනාගේ අහිමිවීම එක්ක edge of the circle play කරන්න තමයි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ. ඒ අනුව අපිට පේනවා high ground එක පැත්ත maintain කරන DQC මේ වෙද්දි වග බලාගෙන තිබෙනවා split එකක් ආකාරයට. ඒ සමගින්ම team with the PAPPA මේ වෙද්දි Monte side එක පැත්ත touch කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එන්නේ eSports graveyard area එක පැත්තෙන් කිසිම thread එකක් ඔවුන්ට නිර්මාණය වී නැහැ මේ වන විට. සාර්ථකත්වය තිබෙනවා මේ circle shift වීමත් එක්ක. යනවා stage number 3 එක start වෙන්න තව තප්පර කිහිපයක් විතරයි ඉතිරි වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් බලමු මොනවාගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. ඒකත් එක්කම පැහැදිලිවම බැලුමටම සෑහෙන්න high ground advantage එකක් EQC ලගේ පැත්තට තියෙනවා. නමුත් බලමු මේ split එකත් එක්ක වාසි සහගත වගේම අවාසි සහගත සිදුවීමුත් නිර්මාණය වෙනවා. අපි බලමු කුමකින් කුමක් සිද්ධ වේවිද කියලා. මේ තරගය අතර වාරයේදී එන්නේ VE ISSL කණ්ඩායම ප්ලේස්ලා 3 දෙනෙක්, ඒ වගේම Legit 7 eSports ප්ලේස්ලා 3 දෙනෙක් සහ අනිත් පැත්තෙන් ටීම් WEDHA PAPPA ප්ලේස්ලා 3 දෙනෙක්. මේ විදිහට මම හිතන්නේ සෑම තර්ජනාත්මක කණ්ඩායමකටම challenging ටීම් එකකම ප්ලේස්ලා 3කට කන්වර්ට් වෙලා තියෙනවා මේ battle field එක. ඉතින් බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. කැප්ටන් ස්ක්වොඩ් එකේ ඉන්න මේ පැත්තෙන් දසුන්, ඒකත් එක්කම Apex, Rudy සහ Riz තමයි අද දවසේදී නැවත වතාවක් ඔවුන්ගේ සුසංයෝගී බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙන්නේ. මිරමාර් මැච් එක වෙනුවෙන් ලාස්ට් මිරමාර් මැච් එක වෙනුවෙන් අතර වාරයේදී VA ඩීමා ලස්සන ඩ්‍රොප් එකක් ලූට් කරගෙන තිනවා. මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් සාර්ථක එලිමිනේෂන්ස් කිහිපයක් ලබා ගන්නට තමයි ඔහු උත්සාහ දරන්නේ තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. මෙන්න SDMZ eSports ඉන්න මේ පැත්තෙන් Aman for KT Bot Bros samagin flanky. So we can see Steve Mrs. NG still have their 4 players, and at the same time we can see someone almost took some couple of sprays from the left side corner. This time we can see Vermilion eSports, Crazy and Massa almost got the crash, and here comes the backup to the side of LFxEQZ, and we can see Vermilion eSports almost surrounded by the LFxEQZ. So a couple of grenades have been thrown by the LFxEQZ and maybe try to take some early eliminations. At the same time we can see behind the situations right time yeah, we can see
behind the tail, SDMZ eSports moving to the battlefield over there. So this may be another risk for the LFxEQZ eSports. So let's see what's going to be happen. And the circle will be changed as the stage number 4. So almost moving to the right side corner. So we can see it's a tough one. It's a tiny one. So again, we can see Revenger down right there. Here comes the rally. Here comes the rush over here. Got the first knockdown with a couple of DBA shots, and those are dangerous. And also we can see just like that, Mighty took the first elimination. So more grenades are coming, over here. Maybe he need to take another knockdown before the NG's strike over there. But unfortunately, Legit7 haven't any kind of options in that situation. So down goes the XF Legit7 eSports with the second positions. Now we can see the third position goes for the VE ISSLxNRC, and with 5 eliminations, they are still holding their hashtag number V, 31 total points, 57 for the LFxEQZ. They secured their very first eliminations at the 4th match over here. So let's see what's gonna be happen. 15 teams, and with the PAPPA able to take the first knockdown. Sahu collected as a perfect eliminations by with the PAPPA. The team leader took the first eliminations against the SDMZ maybe. Yeah, let's see guys. SDMZ NG. So NG down to the last 3 players with 5 eliminations, and we can see Aman with his vehicle moving to the safe circle over here. So another big high ground, almost have some free space over here as well as too. We can see Octane took another knockdown. This may be some this may be the second knockdown, and can he take that knockdown as elimination? So we can see T4 eSports with 4 eliminations moving to the lobby, and some couple of knockdowns middle of the battlefield as well as too. So this is a fully open area, but still we can see the EQC somehow managed the open side and maintain it. You can see another knockdown took out by the ISSL Lucifer. So try to confirm it as eliminations quickly. He is almost in a higher ground. I already mentioned that if you are playing with a split, definitely you have to maintain your survival. Definitely with yourself, and just like that we can see TRIXIE knockdown right there, but not going to be a problem because on time, just spot, we can see on time Octane moving to take the revival, and we can see the 2x2 situations created by the EQC eSports against the ISSLxNRC. At the same time, TRQ eSports with 2 points, and the Adios, the last one, moving to the lobby. So valuable couple of grenades have been thrown by the SDMZ NG eSports. This is going to be the second one. Maybe this one will give another knockdown. No, not a perfect option over there. And Agent took the first knockdown against the VX eSports. So Rocky almost down right there, and we can see another off angle will take in by the SDMZ NG to took the second knockdown. We can see that Action going to be the last man standing for the team. Almost he leave his friend, and with his vehicle starting to move to the safe circle barely. And also we can see that the LFxEQZ start the battle against the V8 eSports. Which other gives some open battlefield, and with this advantage securing the third eliminations as well as 2. So let's see, VA down to the last 2 players, Tommy and Blade gonna be their last 2 players, and Tommy moving quickly to the spot, and maybe maybe they will have a clear and successful revive. Yeah, definitely. So let's see guys what's going to be happen. We're down to the top 10 teams, and still we can see the open side gave more opportunities for these 10 teams. So we can see that NG first of all, they are also moving to the center of the circle, and at the same time we can see EQC also moving to the center of the circle as well as 2. So we can see behind their tail WCF eSports moving to the safe circle as well as 2. Masa took another knockdown against the ISSLxNRC. This may be the last one standing for the team with
some brilliant UMP shots. Vermilion eSports took as eliminations by the ISSLxNRC. So Lucifer is still bleeding up there, and maybe Jimmy will give a successful revive for his friend. So let's see what's gonna be happen. We can see the SDMZ versus Team with the PAPPA battling each other over here. Got some advantageable situations as well as two, and Haiti maybe try to take the last one. Team with the PAPPA down to the last one, and with the PAPPA, the owner, he is the last one standing for his team, and we can see the Haiti is almost starting some tricky works because he need to take some time. He need to buy some time to take his friend as a successful revive. Yes, definitely the tricks is working, the strategies are working, and with that, with the PAPPA and his team down right there. So 9 eliminations for the SDMZ NG. Now they almost move in, and they took 26 and 26. NG got 26 and SDMZ got 26. This is how the battles are all moving over here. We're down to the last 6 teams, and EQC with triple players, and VE ISSL with 2 players, NG with 3, and SDMZ with 3, TRQ Legends with 1, and WTF with 2 players. So let's see what's going to be happen. Maybe I think අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා කෙලිම final battle එකට. අපි බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. අවසාන Miramar match එක මොනවා වේවිද කියලා. මෙන්න තවත් knock down එකක් කරන cycle down කරගෙන long range එක පැත්තෙන්, and Jimmy මේ පැත්තේ තවත් knock down එකක් ගන්නවා. So Russia complete කරනවා මේ වෙලාවේ knock down එක, but out of the circle තමයි මේ වෙලාවේ ඉන්නේ. ඉතින් වැඩිපුරම disadvantage එකක් තියෙන නිසාවෙන්ම සාර්ථක කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. surviving එක maintain කරගන්න chance එකක් හම්බ වෙන්නේ out of the circle. තවත් elimination එක confirm වෙනවා. මේ elimination එක confirm වෙන්නේ වෙන කාටවත් නෙමේ WTF squad එක. Russia තමයි kill point එක secure කරගන්නේ. අතර වාරේදී championship එක පැත්තට ගියොත් එහෙම නැත්නම් මේ වෙලාවේ chicken dinner එක පැත්තට යන ටීම් එක බැලුවොත් එහෙම මම හිතන්නේ වඩා වැදගත් advantage එකක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ බලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම NG eSports ලගේ පැත්තට players ලගේ management එකත් එක්ක. ඒ වගේම ISSLxNRC කණ්ඩායම ඉන්නා මේ පැත්තෙන් හොඳ knock down එකක් කරන distraction එකත් එක්කම agent down කරගන්නා මේ වෙලාවේ. ඒකත් එක්ක බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. SDM is the last man standing for the team. 6 eliminations එක NG ලා, ඒ වගේම 9 eliminations එක ISSLxNRC squad එක ඉන්නා මේ පැත්තෙන් board pro මයිතර great keeper throw කරගන්නවා. beauty down කරගන්න තමයි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ, but chance එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. full open area එකක්. ඒ හින්දා ගොඩක් වෙලාවට තමාව ආරක්ෂා කරගත යුතුයි ප්‍රථමයෙන් knock down ගැනීමට. ප්‍රථමයෙන් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ ප්‍රථම රාජකාරිය වෙලා තියෙන්නේ කණ්ඩායම මෙන්ම තමාව ආරක්ෂා කරගන්න. මොකද ගොඩක් වෙලාවට players ලා සෑහෙන අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි කණ්ඩායම් සියල්ලක්ම පාහේ අපිට දැක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. TRQ last man, SDM is last man, NG ලට තමයි වැඩි වාසියක් තියෙන players ලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම ISSLxNRC ලට players ලා දෙන්නයි, EQC ලට players ලා දෙන්නයි. මෙයා කරෙන් තමයි අද දිනේ තුලදී battlefield එක create වී තිබෙන්නේ stage number 7 එකේ match number 4 එක. TRQ Legends back to lobby ලා මේ අතර පාති top 4 teams ඉන්නේ මේ පැත්තෙන්. ISSL squad එක strike කරනවා මේ පැත්තෙන්. Lucifer down කරගන්නවා එක board broke strike එකත් එක්ක, and flank මේ පැත්තේ strike කරගන්නවා. Octane down කරගන්නවා out of the circle. battlefield එක create කරගන්නවා මේ වෙලාවේ. SDM is NG striking and took the LFxEQZ as eliminations. We can see that ISSL gonna be the last man standing for the team. Can he? No way from SDM is NG securing their second winner chicken dinner. Again SDM is NG able to secure their second chicken dinner at the 4th match. Congratulations, well done boys. So yeah, definitely that's big, and that's a super performance from the SDM is NG. Once again they securing their second chicken dinner with 9 eliminations. Can see 9 eliminations and 1600 maybe damage in here. So let's see the stats. Let's go for the stats. The players gave their stat for this chicken dinner. Aman with 2 eliminations, for KD with 3, 2 for the flanky and 2 for board bro. This is how they secured in their second chicken dinner with 9 points, 9 eliminations. So let's move for the match summary, starting with the total finishes. So yeah, total
71 finishes out of 75 knockouts, and also we can see 11,451 total healings, and also total 22 successful revivals and 114 throwables has been used by the 21 teams over the last Miramar. So this is how the match summary are moving. You can see total headshots, total damage, and also total drive distance and total survival time. With that, we are moving to see the MVP of the match number 4. Again, we can see the solo threat, the ISSL Jimmy, able to secure the most valuable title for the second time at the AST Paid League with 5 finishers, 1,250 damage, and those stats will give the power to take the most valuable title. So congratulations NAVE ISSL Jimmy, the most valuable player of match number 4. So let's go for the match standings, starting with the 17th position. LFxEQZ able to got 1, Arc got 1, Captain got 1, 2 for the TLQ ESPORTS, 3 for VE ISSLxNRC, and 3 for TLQ Legends. And not only that, T4S Esports got 4, Women Esports got 4, TRIXIE got 5, and XF Legend 7 got 5, VX2D got 5, lots of 5 points over here, where the PAPPA got 5, and WTF got 5. So yeah, you can see the questions goes for the LFxEQZ with 11 points. SDMZ Esports able to secure 13 total points and the hashtag number 3, and NAVE ISSLxNRC got 10 eliminations and 6 placement points. With that, they securing the second position, and the hashtag number 1, it moves for SDMZ NG with a brilliant chicken dinner and 9 eliminations. So totally 19 points moves for SDMZ Esports, SDMZ NG for the match number 4. Let's have a look with the total players, top players after 4 matches. So hashtag number 5, AST Johnny holds position still with 10 finishers. Hashtag number 4, LFxStormEQZ with 11, and hashtag number 3, Omega with 11, and hashtag number 2, the LFxEQZ with 12 finishers. Again got the rightful place, the MVP of AST Paid League after 4 matches. It's none other than VE ISSL Jimmy with 16 finishers. He was able to secure the hashtag number 1. So congratulations and give it up for ISSL Jimmy, the most valuable player. Yeah, we are moving for the overall standings, starting with the 21st position, Glorious 4. They almost moving, and I think they only played 2 matches, so 2 points. And Captain Esports with 3 points, Arc with 5 points, VE with 8 points, SKYFORCE with 10, T4S with 13 for the N8M, 15 for the AST, 15 for REDBULL Esports, 16 for the WTF, and 17 for the VX2D Esports, 21 for the V8 Esports, 22 for the TLQ Legends, 23 for the TRIXIE, and TLQ Legends got 25, 29 for the WEDHA PAPPA, and SDMZ got the hashtag number 5 with 13, 33 for the Legit 7 Esports, SDMZ NG with that chicken dinner. They were able to move to the hashtag number 3 with 40 points, and 42 for the NAVE ISSL without chicken dinner, and hashtag number 1 still LFxEQZ with 2 chicken dinners and total 67 points. So 25 points going to be the gap between first and second. I don't think this gap can these positions will be changed because we have only 1 match. So let's go for the match schedule as well as 2. Yeah, definitely starting with the NG, and the second one taken by the LFxEQZ, and the third again back-to-back chicken dinners for LFxEQZ, and now the NG took another chicken dinner. So definitely 2 teams almost catching these couple of chicken dinners, and this is how the match schedules are moving right there. So 25 total points gap between first and second. I don't think with 1 match
ISSL or maybe SDMZ NG can catch those 25 points, because there's only one match, there's only one Erangel. So who knows? Let's see what's going to be happen. So the decider match will be started after this short break. So ladies and gentlemen, this is ST Paid League Season 1, the $100 challenge. So we have only one to continue before the champion round. So let's see guys what's going to be happen after this short break. Don't forget to subscribe, don't forget to comment, don't forget to like and share this live stream. So after this short break, let's see who will take the last battlefield. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on time. Take one step for the jump. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. From the soil, corruption spreads, blackened roots beneath our heads. Primewood bleeds, its branches fall. Can you hear the ancient call? In my hand, the glowing sea, light against the shadows, green whispers of the elder tree, set the dying forest free. To the roots and to the sky, watch the
right අයබෝන් සියලු දෙනාටම නැවතත් සම්බන්ධ වනවා AST season 1 සමගින් paid series එකේ අවසාන ජවනිකාවට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු නේද final drama එක කොහොම වේවිද කියලා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා points table එක තුල points 25ක gap එකක් maintain කරගෙන යනවා EQC කණ්ඩායම. ඒකත් එක්ක මනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් එimhe ICC ලා හොඳ comeback එකක් දීලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් overall points table එක. නමුත් points 25ක gap එක දැන් අඩු කරගන්න එම නැත්නම් නැති කරගන්න නම් නිසක වශයෙන්ම වෙන්න පුළුවන් එහෙම වෙන්න පුළුවන් හේතු දෙකක් වුණොත් විතරයි. එකක් තමයි early down and out බඩ පරිවර්තනය වෙන්න වෙනවා EQC කණ්ඩායම. ඒ විතරක් නෙමෙයි ICC ලා මේ chicken dinner එකම secure කරගන්න වෙනවා kill points 15ක් එක්ක. ඊටත් වැඩිපුර වෙන්න ඕනේ මතනේ සමාන වුණත් EQC ලාගේ පැත්තට තමයි අනිවාර්යයෙන්ම win එක යන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ chicken dinners දෙකක් මේ වෙද්දි secure කරන් තියෙන හින්දා ඉතින් eliminations 16ක් එක්කම chicken dinner එක secure කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඔය සංසිද්ධි දෙකම වෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම win එකකට යනවා නම්. හැබැයි මේ වෙද්දි circle එක තීරණය කළා තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් දෙයක්. ඒකට අපිට දන්නවා අපි කොහොමද දන්නවා මේ පැත්තෙන් කෙලිම ලිපොක තමයි EQC ලාගේ drop location එක. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලිපොක side එක පැත්තට early move වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. බලමු නේද මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. team G නම් මේ පැත්තෙන් 19ක් total players ලා 75 දෙනෙක් එක්ක flight එක සම්පූර්ණයෙන්ම move වෙලා ඉවරයි. ඒකත් එක්කම drop location සියල්ලටම පහේ මේ වන විටත් හැම ක්‍රීඩකෙක්ම වගේම move වෙලා ඉවරයි. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ ICCL squad එක ඒගොල්ලන්ගේ split එක ඇත්තකම V8 ඒගොල්ලන්ගේ position එකට move වෙලා තියෙනවා quarry area එක පැත්තට. ඒ වගේම T4S ලා ගාට්කා side එක පැත්තට move වෙන කමන් තමයි තියෙන්නේ. RB eSports යන මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් quarry වල left side එක පැත්තේ beach area එක පැත්තේ move වෙන කමන් තමයි තියෙන්නේ. මොන split එකක් වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් දුරට. ඉතින් පොඩි පොඩි compounds ටික loot කරගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් knock down එක ගන්නවා මං හිතන්නේ pistol shots ටිකක් එක තමයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් අපිට පේන revolve එකෙන් first knock down එක අරගෙන තිනවා මේ වෙලාවේ AST eSports එක තමයි second knock down එක කරනවා. මේ පැත්තෙන් ජොනි ගෙන් හොඳ red dot spray එකක් ආදරණීය මිත්‍රවරුනි ප්‍රබලතම ගන්නේ shots ටිකක් තමයි fire වුණේ AST ජොනියාගේ පැත්තෙන්. ජොනියා මේ පැත්තෙන් කෙලිම මම හිතන්නේ second knock down එක අරගෙන දීමත් එක්ක captain eSports ලා දැන් struggle වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අතර වාරේ TLQ legends අනිත් පැත්තෙන් කෙලිම ARCS eSports ලගේ players ලා කීප දෙනෙක්ම down කරලා දාලා තියෙනවා. ඒකත් last two players ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් රූඩි මම හිතන්නේ හුරේ run එකක් දාන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. කන්නා කෙලිම front එක පැත්තෙන් මම හිතන්නේ surprise එකක් ඇතෙන් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. but create කරන chance එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. open එකේ ලොකු moves ටිකක් අරගත්තා. මම හිතන්නේ අර වැඩිපුර chance එකක් දුන්න අනිත් players ලාට එයාගේ පැත්තට damage එකක් කරන්න. ඉතින් ඒකත් එක්කම ජොනි සමගින් Apple දෙන්නම එකතු වෙලා හොඳ knock down එකක් කරගන්නවා. මේ පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් almost කෙලිම ජොනි 1 HP වලට පරිවර්තනය වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි left side corner එක පැත්තෙන් backup එක එනවා. ගොඩක් දුරට නවත් knock down එකකින් අවසන් කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවි. ජොනි මේ පැත්තෙන් තවත් kill point execute කරගන්නවා. මං හිතන්නේ shape එකේ තමන්ගේ team එකේ support එකත් එක්කම extra pressure එකක් නිර්මාණය කරලා early eliminations keep execute කරනවා. ඒක වාසනාවන්ත විදියට Red Bull eSports tat මේ පැත්තෙන් back to lobby වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ උදෑසනම කණ්ඩායම් කිහිපයක්ම down and out බඩ පරිවර්තනය වෙලා ඉවරයි. ඒකත් එක්කම මේ සිද්ධිය තුලින් සමහර කණ්ඩායම් කිහිපයක් මං හිතන්නේ early eliminations keep execute කරගෙන තියෙන එකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් boat yard area එක පැත්ත. නැත්නම් අපි හඳුන්වේ අතීත නාමය boat city area එක පැත්ත. නමුත් දැන් අලුත් නාමයක් ලැබිලා තිනවා boat yard නමින්. ඒකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් ටීම් වෙද පප්පා මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ drop location එක තුල කිසිම කලහකාරී තත්වයක් නැත්නම් කලබලකාරී තත්වයක් නැහැ. drop location එක තුල අර හොඳට සුව පහසුවෙන් loot කරගෙන හැමදේම vehicles ටික හොයාගෙන move වෙන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අතර වාරදී Rocky VX නැත්නම් price මේ පැත්තෙන් kill point execute කරගෙන තිනවා තමන්ගේ team එක වෙනුවෙන් පළවෙනි kill point එක කැඳගෙන ඇවිල්ලා තිනවා තමන්ගේ team එක පැත්තට. නමුත් මම හිතන්නේ battlefield එක ඉවර නැහැ. මොකද N8M ලා තවමත් battlefield එකේ ඉන්නවා. මේ පැත්තෙන් Rotra kill points දෙකක් secure කරගන්නවා Toji සමගින්. යනුව තමයි Red Bull eSports ලගේ players ලා 4 දෙනා down උනේ. kill points 3ක් N8M ලගේ පැත්තට සහ එක kill point එකක් VX2D ලගේ පැත්තට. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි kill points බෙදා හදාගෙන තියෙන කණ්ඩායම් කිහිපය. මේකත් එක්ක අපිට පේනවා මේ පැත්තෙන් V8 ලාත් මම හිතන්නේ අර ඉවෙන් වගේ දැනෙනවා නිකන් පොඩ බලනවනේ. ඉවෙන් වගේ අර පැත්තට පොඩ්ඩක් වැඩිපුර නැඹුරු වෙලා තියෙනවා. යමු මේ පැත්තට කියලා ටිකක් කියනවා දෝ කියලා හිතනවා මේ පැත්තේ. මොකද මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් යන්න බලනවා වගේ තමයි
තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්කම සර්කල් එක පැත්ත බැලුවොත් එහෙම මම හිතන්නේ සර්කල් එක පැත්ත වැඩි කලබලයක් නැහැ. සර්කල් එක පැත්තේ ඕන තරම් ඉඩකඩ තියෙනවා. හැබැයි මිල්ටා සයිඩ් එක පැත්තෙන් මම හිතනවා ඔන්න ලොකු ශබ්දයක් එන්න යන්නේ. අපි අර පරණ කියමන් කීපයක් භාවිතා කරනවා. ඒ ඔන්න ලොකු ශබ්දයක් එන්න යන්නේ මිල්ටා සයිඩ් එක පැත්තෙන්. අපිට බලන්න පුළුවන් වෙද පප්පා සහ ලෙජිට් 7 eSports මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පොසිෂන් ටික ගන්න ඉක්මනට මිල්ට සයිඩ් එක පැත්තට මූව් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. අතර වාර දෙන්නේ ජෙම් මේ පැත්තෙන් තවත් ක්‍රෑෂ් කරලා කිල් පොයින්ට් SCQ කර ගන්නවා. මම හිතන්නේ වෙහිකල් එකේ යන ගමන්ම වෙහිකල් රෝල් අවුට් එකේදීම කිල් පොයින්ට් එක SCQ කර ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒකත් එක්ක බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ පළවෙනි අහිමි වීම ඩැක්ස්ව තමයි මේ පැත්තෙන් දැහැගෙන තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රොකි ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ශාම් සමගින් මතනේ ශාන් වෙන්න ඕනි ගොඩක් දුරට ප්ලේස් එකක් තිදෙනා විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් behind the scenes එකත් එක්ක අපිට පේනවා මේ පැත්තෙන් shape එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා blade එකත් එක්ක view එකක් දීලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන් N8M ලා. හැබැයි අපර කීපය ගියේ වැඩේ පොඩ්ඩක් දෙල් වෙලා ගියා. නොක් ඩවුන් එකකට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. chance එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ටොමි ඩවුන් කර ගන්නවා මේ පැත්තෙන් ස්ප්‍රේ එකත් එක්ක. මං හිතන්නේ කරන්න ආවේ එකක් හැබැයි උනේ තව එකක්. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. බාග්ගත් එක මාර කිරි ගහට ඇන්න වගේ නොක් ඩවුන් එක ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි ගහෙන් වැටුණු මිනිහට ගුණා එන්න වගේ සිද්ධියක් තමයි VE ඉස්ලට වුණේ. ටොමියා නොක් ඩවුන් වෙලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන්. ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් N8M ලගේ පැත්තට සම්පූර්ණයෙන්ම ටීම්ස් දෙකකින්ම අඩත්තේට්ටම් වෙනවා මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. VE eSports නැත්නම් VE2D ලා අනිත් පැත්තෙන් shot fires එක කරනත් එකම damage කර ගන්නවා මේ පැත්තෙන්. ගෙම චතු TP shots ටිකක් මත කානයින් ෂොට් එකක් වෙන්න ඕනේ. ස්නයිපර් ෂොට් එකක් වෙන්න ඕනේ ගොඩක් දුරට අරගත්තේ සෑහෙන ලොංග් රේන්ජ් එක පැත්තෙන්. බූම් පර්ෆෙක්ට් කානයින් ෂොට් එකක් එක්ක නොක් ඩවුන් කරගෙන තියනවා මේ වෙලාවේ. මොන්න ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රැලි එනකම තමයි තියෙන්නේ. වෙහිකල් කඩාගෙන බිඳගෙන යනවා කම්පවුන්ඩ් එක පැත්තට. අතර වාරේ තවත් නොක් ඩවුන්ස් කීපයක්ම ගන්නවා. චතු මේ පැත්තෙන් කෙලිම කිල් පොයින්ට් සිකුරෙන් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන්නේ. ඩීම සමගින් චතුගේ ක්‍රෑෂ් එකත් එක්ක early eliminations දෙකක් සිකියු කර ගන්නවා මේ පැත්තෙන්. ඒකත් එක්කම N8M eSports මං හිතන්නේ last two players වලම down වෙලා තියෙනවා මේ වෙද්දී. ඒකත් එක්කම ST eSports මං හිතන්නේ හොඳ සුවපහසු ආසනයක වාඩි වෙලා ඉන්නවා වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. early eliminations 4 සිකියු කරගෙන තාමත් mention අතරින්න සූදානමක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ drop location එකටම වෙලා අද දවසේම මේ circle එක තියෙනකම ගත කරන්න තමයි ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් T4S ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් ශාන් හිතන්නේ නැවත වතාවක් පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම vehicle drive කරද්දී වැඩි හරියට කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඒකත් අපිට පේනවා මේ පැත්තෙන් මං හිතන්නේ T4S ලා ඉක්මනින්ම move වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ circle එක පැත්තට. ඉතින් බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. Apex Rio සම කණ්ඩායම තවමත් survive වෙන්නේ ඉන්නවා. ඒකත් එක්කම WTF squad එක ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් Cobra ඒ වගේම Mirai Russia සමගින් Psycho. ඉතින් බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මෙතන Psycho ලගේ team එක අපි ගොඩ කාලයකට පස්සේ තමයි සයිකෝ ඇවිල්ලා තියෙන ටීම් එකත් එක්ක. ඒකත් එක්කම අපිට පේනවා පොඩ්ඩක් බිසි වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ බිල්ටවල අප සයිඩ් එක. එහෙම නැත්නම් ෂෙල්ටර් සයිඩ් එක පොඩ්ඩක් බිසි වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් අය බලාපොරොත්තු වෙනවා සර්කල් එක ඒ පැත්තට වේවි කියලා. ඒකත් එක්ක අපි බලමු නේද ප්‍රොජෙක්ට් කරන ටීම්ස් වල සර්කල් මොන විදිහට ඒවිද කියලා. ඉතින් IGL එක ඇතුලේ තමයි ගොඩක් දේවල් තීරණය තියෙන්නේ. එතන ස්ටේජ් නම්බර් 2 එක අපි මේ වෙලාවේ බලාගෙන ඉන්නේ. So we are moving to the TRIXIE eSports and try to take the first knockdown. T4S, oh my goodness! Why he is almost hold his vehicle in an open area. So we can see a clear and also a free eliminations move to the TRIXIE eSports. So Cyrex may be happy with his opponent. So got the first eliminations against the opposite team. Here comes the push over here. So 1 versus 1 situations. Oh, accuracy almost took Mafia Tiger as elimination. So Apex got the best accuracy with that 1 versus 1 situation. So we can see that Mafia John try to confirm and try to take the revenge at the same time. So yeah, got the second eliminations, but the cost almost took out by the opposite team as well as two. So we can see some couple of eliminations and also some messages are moving right there. VE eSports got another knockdown and VE ISSLxNRC almost moving to the battlefield as well as two. So yeah, some couple of teams just like VX2D and also TLQ Legends
inside this open battlefield, but those teams still in out of the circle. That's going to be the question. Fala almost hold another grenade, and I don't think that Fala maybe hope to start that kind of activities. Maybe he doesn't like, or maybe he almost confused with his activities. So, but definitely we can see where the PAPPA and his team lost another fragger. So another knockdown already took by the Vermilion Esports, but you can see Krish able to secure it clearly with some couple of P90 shots. So with the PAPPA down to the last two players. So let's see what's going to be happen. Two eliminations. Shimi still knocked down. Yeah, the third elimination is also confirmed by the Vermilion Esports. So I think he may be the last one standing for the team with the PAPPA. So let's see what he will do and what may be the plan for the Vermilion Esports, because that he definitely need to take that 1 versus 4 situations, but no chance from the Vermilion Esports. Masa took the last one. So with the PAPPA, that's maybe the last time he hold his team at the AST Esports. So AST Pro League, AST Season 1, the paid series. And also we can see the TLQ Ferrari took another couple of knockdowns against the opposite team. Down goes NA Team Esports. So we're down to the last 13 teams, and here comes the first eliminations to the side of LFxEQZ, the Revenge. Revenge means the demon. The Danger one took out by the LFxEQZ Esports. Somehow still the battlefield are moving already in here. So Legend 7 means to continue this battlefield with their triple players. So let's see what's going to be happen. At the same time, VE Esports starting the battlefield against the TLQ Esports. Yeah, let's see what's going to be happen. These two teams will start the battlefield because they know that nothing to lose with their stats over here. So yeah, definitely let's see what's going to be happen. Just like this, maybe just like a tsunami, they will try to take more eliminations, more fight. They're focusing about more fights. So yeah, let's see what's going to be happen, guys. We can see still the Legit 7 and EQC hold their position and maybe try to some couple of knockdowns. Yeah, Legit 7 also not moving or not fallen back to the safe ground, but still hold their position and still trying to continue the battlefield over there. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම හිතන ටීම් දෙකම බැක් වෙන්නේ නැහැ. බැටල් එක ගන්නම තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. except Legit 7 සමගින් EQC Esports එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඩුකාඩි මේ වෙද knockdown කීපයක් ගන්නවා. කලින් කිව්වා වගේම සම්පූර්ණ භූමි කම්පාව බවට පරිවර්තනය කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද TLQ වලට දැන් නැති වෙන්න දෙයක් නැති හින්දා ඒකත් එක්කම අනිත් පැත්තේ හැමෝම නැති කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ලස්සන ෂොට් එකක් ගන්න මේ පැත්තෙන් blowed the head of the TLQ McLennan. මම හිතන්නේ අස්ලාන්ටමයි වෙන්නේ මේවා. හැමදේම වෙන්නේ අස්ලාන්ට. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ පැත්තෙන් කෙලිම ලස්සන කාර්නෙටි ෂොට් එකක් අර ගන්නවා. චතුගේ මේ නොක්ඩවුන් එකත් එක්ක මම හිතන්නේ පොඩි වෙලාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් TLQ ලට තමන්ගේ ප්ලේයර්ස් ලව රිවයිව් කර ගන්න. ඒත් අනිත් පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ISSLxNRC ස්ක්වොඩ් එකේ ස්ට්‍රගල් කරනවා මේ පැත්තෙන් නොක්ඩවුන්ස් කීපයක් මාර්ගෙන තියෙන්නේ. සූසි තමන්ගේ ජීවිත තමයි ලාස්ට් ටූ ප්ලේයර්ස් මම හිතන්නේ ඩීබේ ෂොට්ස් එක කරනවා බට් කරගන්න chance එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ opportunities කීපයක් තියෙනවා TLQ ලගේ පැත්තට. මෙන්න ස්කවුටි තවත් නොක්ඩවුන් එකක් ගන්නවා. ඒතර තමයි mini NRC last man standing for the team. මම හිතන්නේ බගී එක පැත්තට මූණ අතර වාරේදී ෂීට් එක මේ පැත්තෙන් ලස්සනට චේන්ජ් කරලා RDOs තමන්ගේ kill point එක secure කර ගන්නවා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ Ferrari තමයි down and out උනේ. හැබැයි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ පැත්තෙන් already කෙලිම eliminations පහක් secure කරගෙන තිනවා. B8 blade ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් blade කී පැත්තට රෝගන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. අතන වාරේදී blade කී පැත්තට ලොකු ස්ප්‍රේ එකක් එනවා. මම හිතන්නේ scout backup එකක් අවශ්‍ය වෙලා තියෙන මොහොත බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. last two players Ducati and Bentley බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ blade කී පැත්තට රෝගන තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. අතන වාරේදී engine මේ පැත්තෙන් කෙලිම third party එක ගන්න චතුව කෙලිම මේ වෙත කනෙක්ට් කර ගන්නවා. මම හිතන්නේ vehicle එක අරගෙන ආව කෙලිම මල්ලේ කොහොමද කියන්න කෙලිම ආවනේ ස්කෝප් එක ගන්නවා කොහොමද මන්ද වේ අපේ චතුව එහෙම එන්නේ ලස්සනට ආව ගන්න ඉස්සරහටම. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ස්කවුට් මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ බැටල් එක ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ස්මෝක්ස් කීපයක් ත්‍රෝ කරලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා බ්ලේඩ් මම හිතන්නේ හොඳ සර්ප්‍රයිස් ඇටැක් එකක් දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඔන්න කෙලිම හදවත නවතිනවා නම්
මේ වගේ ඇටැක් තමයි දෙන්න ඕනේ. ඒකත් අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේ විදි කියලා. බ්ලේඩ් ඉන්නවා කීම කිසිම සද්දයක් බද්දයක් නැහැ. ආයි සුපිරියටම හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්නවා. ඒකද මෝටෝ කීපයක් එනවා මේ පැත්තෙන්. එතන මෙස්ට් එකේ ෂොට් එකක් අතර බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ෆස්ට් නොක් ඩවුන් එක ගන්නවා. එක්කම මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම බොඩ් බ්‍රෝ තමයි නොක් ඩවුන් කරගන්නේ. හැබැයි පොකට් එකේ පැත්තෙන් හොඳ සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. සයිඩ් support එකක් හම්බ වෙනවා. ඒත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් බෙන්ඩි last man standing for the team. ඒත් එක බලමු guys මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මේ හැම කලබලයක්ම වෙස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම මම හිතන්නේ බ්ලේඩ් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි ඔයගොල්ලෝ වැඩි කරගන්න අවුලක් නැහැ. කිසි ප්‍රශ්න නැහැ ඔයගොල්ලෝ කරගෙන යන්න කියලා ඉන්න බලාගෙන. ඇත්තම මම හිතන්නේ ග්‍රේඩ් කීපයක් ත්‍රෝ කර ගන්නවා. ඔන්න දැන් පොඩි අයිඩියා එකක් එන්න පුළුවන් කෙලින්ම එන්ජිලගේ පැත්තට. තව කවුරු හරි ඉන්නවද මන්ද බං කියලා කියනවා ඇති කෙලින්ම මේ පැත්තෙන්. හැබැයි මම දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ ලැන්ග්වේජ් එක. බට් බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. එන්ජින් මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම fully smoke කරලා තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම. ඒකත් එක්කම තාමත් ඒගොල්ලන්ගේ 4 දෙනාම survive. හැබැයි මේ ග්‍රැනේඩ් එන්නේ කොහෙන්ද කියලා නම් තාම හිතා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි උද්ගත වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න ෆ්ලැන්කින් ග්‍රැනේඩ් එකක් හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්නා. V8 ලගේ පැත්තට තමයි බලාපොරොත්තුව මේ ග්‍රැනේඩ් එක ත්‍රෝ කරන්න බ්ලේඩ්. බ්ලේඩ්ගේ වටේ කැරකෙනවා මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ස්පුට් එක දුන්නා. අත් එක්කම කෙලිම ෆ්ලැන්ක් එක ඩවුන් කර ගන්නවා. කනවා යකෝ කියලා ෆ්‍රන්ට් එක පැත්තට යන්න කෙලිම බ්ලේඩ් ආ මේ පැත්තේ සෙකන්ඩ් නොක් ඩවුන් කරනවා. 1 vs 2 සිටුේෂන්ස් කම්ප්ලීට් කළා දානවා මේ පැත්තෙන් ඊසි. බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මේද කියලා. 1 vs 3 කරන මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දෙපැත්තේ වෙනවා 1v3. what the hell oh shit 1v3 එකක් කම්ප්ලීට් කරගන්නවා boys and girls මේ පැත්තෙන්. super performance by V8 Blade. මං හිතන්නේ එතන තිබ්බ ප්‍රෙෂර් එක දැනෙන්නේ බ්ලේඩ් අට විතරමයි. left side එකේ කෙනෙක් කෙලිම push කරනවා, right side එකේ කෙනෙක් push කර ගන්නවා, එක දිගටම cover fires දෙනවා. මේ වගේ මොහොතක 1v3 එකක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ super performance. ඉතින් well played Blade. මං හිතන්නේ හොඳ clutch එකක් 99න් මිස් වෙලා යන්නේ කොල්ලට. but overall ගත්තොත් එහෙම super performance well played. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මං හිතන්නේ හොඳ battle එකක් ඉවර වෙලා යන්නේ. හැබැයි අර අපේ වචනේ මේ කිව්වොත් මං හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම එන්ජිලට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කොල්ලොට තෙත් වෙලා හිටියේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් T4AC Sports ඉන්නා මේ වෙලාවේ. මං හිතන්නේ හොඳ surprise එකක් දෙන්න තමයි යන්නේ. මේ vehicle එක ගාව ඉන්නවා කියලා ගොඩක් දුරට දන්නේ නැති වෙයි කියලා හිතනවා එන්ජිලා. ඒ වගේම මේ vehicle එක ගන්නත් ඒවි කියලා මම හිතනවා. බලමු කාට කොහොම heart attack එකක් හැදෙවිද කියලා. මේ පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වේගස් ටික අරගෙන යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. අතර වාරදී SDMZ සාහු අනිත් පැත්තෙන් තවත් නොක් ඩවුන් එකක් ගන්නවා. බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මේ පැත්තෙන් මං හිතන්නේ ෆයර් හොඳ ෆයර් එකක් දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ග්‍රේඩ් එකක් කොක් කරගන්නවා. මේ පැත්තෙන් ග්‍රේඩ් කීපයක් ත්‍රෝ කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි වැඩි පොඩ වැරදුනාදත් කියලා හිතනවා මේ වෙලාවේ. ඒකත් අපිට බලන්න පුළුවන්. මේකල කරගෙන බැලලා තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මං හිතන්නේ ගෙදරටම ගිහිල්ලා සරමත් ගලවගෙන ආපු සිද්ධියක් තමයි මේ පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම හිතන්නේ එන්ජිලගේ ළඟටම ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ වෙහිකල් එකකුත් අරගෙන ෂේප් එකේ පැනලා යනවා. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා මේ පැත්තෙන් සරම ගලවලා එහෙම යන්න දෙන්න බෑ යකෝ කියලා ෆලෝ කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක නොක් ඩවුන් එක ගන්නවා මේ පැත්තෙන් කියලා වෙහිකල් එක බ්ලාස්ට් කරලා. මං හිතන්නේ බොඩ් බ්‍රෝ බොඩ්රෝ මේ පැත්තෙන් එච්චර හොඳ බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. කිල් පොයින්ට් එක මං හිතන්නේ නිකන් ලේසියෙන් යන්න දෙන්න. ඒකත් එක්කම සමාන තවත් කිල් පොයින්ට්ස් කීපයක්ම සිකියු කරගන්නවා එන්ජීලා මේ පැත්තෙන් ෂේප් එකේ. and අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ෂෙල්ටර් ඒරියා එක පැත්තට. so total 19 ඒ වගේම ප්ලේස් ලා 26ක් මේ පැත්තෙන් සිකියු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් බලමු guys මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ ෂොට් ෆයර්ස් වරුසාවක් එනවා. ගොඩක් දුරට අපිට පේනවා මේ පැත්තෙන් කෙලිම ඩ්‍රැක්ස් මං හිතන්නේ ස්පාසුවක් නැහැ. අරහෙට යනවා මෙහෙට යනවා සර්කල් එක අල්ලන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන්නේ. හැබැයි ජොනියයි ඩ්‍රැක්ස්යි තමයි මේ පැත්තේ last two players බවට පරිවර්තන වෙලා තියෙන්නේ. ජොනි මේ පැත්තේ first knock down එක කරත් එකම කෙලිම කන්ෆර්ම් කරලා දානවා. I think knock down නොතින් තියන්න නම් බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ජොනිව මේ පැත්තෙන් ඩවුන් කරලා දා ගන්නවත් එක්කම කිල් පොයින්ට් එක සිකියු කර ගන්නවා මේ වෙලාවේ EC. එතෙම තවත් කිල් පොයින්ට් එකක් මේ පැත්තෙන් කෙලිම සිකියු වෙනවා already කෙලිම EQC ලගේ පැත්තට. second kill point එක තමයි සිකියු වෙන්නේ. අතර වාරෙදී අපේ ආදරණීය මිත්‍රා ඩ්‍රැක්ස් මේ පැත්තෙන් කෙලිම down and out වෙලා යනවත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් WTF squad එක පැත්තේ රෂා සමගින් කෝබ්‍රා තවමත් survive වෙන එක maintain කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් ගේම තවත් ලස්සන shots ටිකක් අර ගන්නවා. ඔක් shots ටිකක් but create කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. high ground එක පැත්තට තමයි attack කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉන්නේ ඉතින් circle advantage එක වඩා වැඩිපුර තියෙන නිසා මම හිතනවා තාපොඩ්ඩක් නිකන් ඉවසුවොත් හොඳයි නේද කියලා. මොකද අපිට පේනවා මේ වෙලාවේ
high ground එක පැත්තෙන් shelter prison high ground එක පැත්තෙන් teams දෙකක් වගේ එන්න නියමිතයි battlefield එකට. ඉතින් ඒ නිසාවෙන් මම හිතනවා වඩා වැඩි අවශ්‍යයක් නොවි battlefield එකේ මේ advantage එක hold කරගෙන හිටියොත් මම හිතන්නේ free eliminations කීපයක් secure කරගන්න අනිවාර්යෙන්ම හැකියාවක් ලැබෙවි කියලා හැකියාවක් වගේම අවස්ථාවක් ලැබෙවි කියලා. ඉතින් බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. මේ බෙදෙන් තවත් knockdown එකක් ගන්න මේ වෙලාවේ මයිටි තමයි shots එක ගන්නේ. කලින් කිව්වා වගේම එලියට බැහැල පොඩ්ඩක් එහෙම දගලපු එකත් එක්ක මේ පැත්තෙන් අපේ WTF ලාගේ ප්ලේ කෙනෙක් knock down වෙලා තියෙන. ඉතින් කෝබ්‍රා මේ පැත්තෙන් වේගෙන් දුවගෙන යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ තමන්ගේ යාළුවා රිවයිව් කරගන්න. ස්මෝක් මේ පැත්තෙන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ත්‍රෝ කළා තියෙනවා. අතර වාරදී මේ පැත්තේ කෙලිම බෑට්මෑන් තාවත් knock down එකක් ගන්නවා. සෝම කැච් කරගෙන තියෙනවා මේ පැත්තේ knock down එකක් විදියට. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා SDMZ ටත් කඩාගෙන එන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. යන ගමන් දන්සලක් තියෙනවා මේ පැත්තේ කෙලිම ඒජන්ට් කල්පනා කරා. ඕ බීම දෙනවා. දන්සලක් තියෙනවා මේ පැත්තේ බීම දෙන ගමන් තියෙන්නේ. නවත්තරවද කියලා හරවත්තේ. නෑ නෑ පොලිම වැඩි කියලා යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒජන්ට් කියලා ඩෑ යකෝ බීමත් එක්ක සරුවක් තියෙන්නේ මේ සරුවක් තියෙන්නේ කියලා නවත්තන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒත් අපි බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ස්ටෝම් ගේ කිල් එක ගන්න ගොඩක් වෙලාවට SDMZ try එකක් දෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. අතර වාරදී ජෝක මේ පැත්තෙන් ලස්සනට third party advantage එක ගන්නවා. අර කියන්නේ කෙලින්ම මම හිතන්නේ අර පෙරේතම දෙයක් දීලා easy kill points එක secure කර ගන්නවා. knock down එක පෙන්න ස්ටෝම් ගේ knock down එක පෙන්න තව kill secure කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු guys මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඒ අතරේ වර්මිලියන්ලා කල්පනා කරනවා යකෝ මුළු ස්කොඩ් එකම survive ඉඳලත් මුන් එකෙක්වත් අපේ පැත්තට එන්නේ නැහැ කියලා. ඒතරවාද අපිට බලන්න මයිටි knock down කර ගන්නවා. ඔක්ටේන් තමයි last man EQC ලගේ මේ පැත්තේ survive වෙලා ඉන්නේ. ඒතර වාර රෂා මේ ලස්සන ග්‍රේඩ් එකේ තවත් knockdown skip එකක් කරත් එකම VXTD eSports ලව back to lobby කළා දා ගන්නවා. ඒකත් එකම top 7 teams වලට තමයි මේ වෙලාවේ battlefield එක move වෙලා තියෙන්නේ. SDMZ eSports 7 finishes secure කරලා තිනවා. මේ පැත්තෙන් NG අමාන තමයි කෙලිම down කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. grenade කීපයකුත් ready වෙලා තිනවා. මේ පැත්තෙන් grenade එක throw කර ගන්නවා. මං හිතනවා හොඳ සාර්ථක damage එකක් ගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙන්නට ඇති කියලා මේ grenade එකත් එක්ක. ඒතර වාරදී mighty මේ පැත්තේ සාහුව down කර ගන්නවා. තවමත් legit 7 eSports තමයි දන්නේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාන්විතයේ ඉන්නේ. බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙන්නේ කියලා. අතර වාරදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් VE මසා අනිත් පැත්තෙන් තවත් elimination එකක් secure කර ගැනීමත් එක්ක EQC ලා down ලා තිනවා last man ට මත revive එක අරගත්ත. නමුත් සාර්ථක කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔක්ටෙන් last man නැවත වතාවක් තමගේ team එක වෙනුවෙන් බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මම හිතන්නේ මේ වෙද්දි already NG last player kill point එක විතර secure කරගෙන තාමත් grand throw කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. හරියාකාරම informations නැහැ මොකද සිද්ධ උනේ කියලා battlefield එක තුල. අතර මාර්ටි සාහු මේ පැත්තෙන් out of the circle knock down වෙනා. මෙන්න වර්මිලියන් eSports වල already කෙලිම වසන්තය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. already කෙලිම ක්‍රිස් කියනවා ඔන්න යාළුවේ වසන්තය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම එනවා කඩාගෙන පිටගෙන අපේ දෙපා මුලට. ඒත් ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් කෙලිම මසා 6 elimination secure කරන් තියනත් එක්කම EQC ලා back to lobby කළා දා ගන්න. so total 9 finishes secure කරලා තියෙන වර්මිලියන් eSports final chicken එක secure කරන් තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඒකත් අපිට පේනවා මේ පැත්තෙන් SDMZ players ලා දෙන්නයි. ඒකත් එක්කම අනිත් පැත්තෙන් T4S ලගේ player එක play කෙනෙක් විතරයි ඉතුරු තියෙන්නේ. grenade දෙනවා මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න වගේ ගංග ගලන්න වගේ grenade දෙනවා මේ පැත්තෙන්. ඒත් ඒක බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. එහෙට මෙහෙට පයින්නවා මේ වෙලාවේ කෙලින්ම N8M Rio survive වෙන තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඒකත් එක්ක drop එකකුත් දීලා තියෙනවා අපුතා මේකත් තියාගෙන ඉන්න කියලා. ඉතින් බලමු guys මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. smoke වල වාසිය තමයි තියෙන්නේ. හරියටම grenade එක throw කර ගන්න හොඳම position එක හොයාගන්න බැරුවයි ඉන්නේ. මෙන්න smoke ටික ඉවර වෙනවා. දැන් නම් මං හිතන්නේ cover ටික ඔක්කොම ඉවර වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා මේ පැත්තෙන් අමාරු පැත්තෙන් කේක් කන්න ඕනේ නැහැ. ලේසි පැත්තෙන් අපිට චීස් කෑල්ලක් ගත්තත් ලේසි කියලා හිතාගෙන රියෝ බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න. මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම SDMZ ලා take on down කරලා තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් හිටියේ. වැඩේ වැරදුනා මේ පැත්තෙන් කරන්න ගියපු දේ ආපිට කැරකිලා ඇවිල්ලා මේ වෙලාවේ කෙලින්ම T4S ලව down and out වෙලා ගියා. ඒකත් එක්කම V Sports ඉන්නා මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ ක්‍රිෂ් කලින් කරන්න තිබ්බ දෙයක් මේ දැන් තමයි කරන්නේ. අර අශ්වයා ගිහිල්ලා ඉවරයි. දැන් ස්ටාලේ වහන්න බලාපොරොත්තු වුණා. ඉතින් ෆයිනල් චිකන් ඩිනර් එක කෙසේ හෝ වර්මිලියන් eSports secure කර ගන්නවා. ඉතාමත් අතිසාර්ථක ලෙස අවසාන චිකන් ඩිනර් එක වර්මිලියන් eSports secure කර ගන්නවා. හැබැයි ක්‍රිෂ් ඕක කරන්න තිබ්බේ match කිහිපයකට කලින්. එහෙම කරා නම් අනිවාර්යෙන් හොඳ battlefield එකක් එක්ක හොඳ winning movement එකක් අද දිනේ තුල නිර්මාණය කරගන්න ලැබෙනවා. නිසක වශයෙන්ම නමුත් කෙසේ හෝ වේවා වර්මිලියන් eSports අද දිනේ තුල සාර්ථකම comeback එක ලබා දෙනවා. ඔවුන් අවසාන තරගය තුලදී සාර්ථක චිකන් ඩිනර් එකක් players ලා 7 දෙනා secure කරගෙන විශේෂයෙන් මේක තමයි වැදගත්ම කාරණාව. players ලා 4 දෙනාම secure කරගෙන තමයි චිකන් ඩිනර් එක secure කරගන්නේ. well played Vermilion eSports with 11 finishers securing their first chicken dinner.
so VE eSports මේ පැත්තෙන් කෙලිම පළවෙනි chicken එක secure කරගන්නේ right ඉතින් අපි යමු නේද stats ටික බලන්න let's go right guys අපි යනවා මේ පැත්තෙන් කෙලිම stats ටික බලන්න අපි බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා VE massa ඔය පැත්තෙන් 7 finishers ඒ වගේම crazy 1 finishers Krish 2 finishers සහ shimi මේ පැත්තෙන් kill point එකක් විදියට total eliminations 11 secure කරගෙන තියෙනවා ඉතින් well played ඉතින් මේ පැත්තෙන් massa මං හිතන්නේ හොඳ performance එකක් දීලා තුන තමගේ team එක වෙනුවෙන් kill points 11 ලබා ගැනීමේදී ඒකත් එක match සමරික පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ total eliminations 69යි total knockouts 69යි total healings 8604යි total revives 19යි throwables 162යි ඉතින් මේ විදිහට තමයි match සමරික ගලාගෙන යන්නේ අපි යනවා මේ පැත්තෙන් most valuable player බලන්න yeah let's go for the next stat it's going to be the most valuable player so the MVP of match number 5 Vermilion eSports presented VE Massa with 7 finishers 820 damage 4 knockouts so congratulations for the title and give it for VE Massa at the MVP at the last wrangle so congratulations Massa me pette most valuable player right එකත් එක්ක අපි යනවා මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම match standings ටික බලන්න so බලමු නේද match standings ටික මොන වගේ දෙයක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඉතින් ඒකත් එක්ක match standings ටික මේ පැත්තෙන් ඇවිත් තියෙනවා ඒත් අපි ආරම්භ කරනවා මේ පැත්තෙන් 15 වන ස්ථානයේ TRIXIE ලට points 2යි TLQ Legends ලට points 3යි NA10 points 4යි VE8 points 4යි WTF points 4යි වගේම VE ISSLxNRC points 5යි AST points 5යි EQC points 5යි TLQ eSports points 6යි VX2D eSports points 6යි Legit 7 points 6යි T4S points 6යි SDMZ NG points 8යි SDMZ eSports points 10ක් සහ chicken dinner එක සිකි කරගත්ත Vermilion eSports 21 points with the chicken dinner so good comeback and well played Vermilion eSports මම හිතන්නේ සාර්ථක අවසානයක් සන්තුහන් කරා VE ලගේ පැත්තෙන් ජයග්‍රහණය කෙසේ වෙතත් overall ජයග්‍රහණය කෙසේ වෙතත් ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ සාර්ථක දවසක් නිමා කරා කියලා කියන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ confidence level එකට so අපි යනවා මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම අපිට ඊළඟට තියෙන දේවල් වලට යන්න අමාරුයි ඒකත් එක්ක match schedule එක පැත්තට තමයි යන්නේ ඉතින් NG first chicken dinner එක EQC second third chicken dinner එකත් EQC fourth chicken dinner එක නැවතත් NG සහ කතික මම හිතන්නේ බලාපොරොත්තු නොවුන විදිහේ සුපිරිම බැටල් එකක් නිර්මාණය කරපු Vermilion eSports අවසාන chicken එක secure කරගන්නවා ප්‍රබලතම comeback එකක් ලබා දෙමින් දේශලා 4 දිනත් එක්කම තමයි මේ chicken එක secure කරගන්නේ ඉතින් කොහොම තමයි දවසේදී matches 5 බෙදලා යන්නේ ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ අද දිනය තුලදී සූදානමින් ඉන්නේ මුලින්ම MVP ව බලන්න යන්න so බලමු නේද most valuable player අද දවසේදී කවුද කියලා එසේනම් යන්නයි සූදානම් වෙන්නේ AST eSports ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ AST Paid League Season 1 the most valuable player of the day ISSL Jimmy with 18 finishes so congratulations Jimmy the solo army මං හිතන්නේ අද දවසේ මං කලින්ම සඳහන් කරා දවසේ වාසනාවන්තයා වෙන කවුරුත් නෙමෙයි ISSL Jimmy තනිවම සම්පූර්ණයෙන්ම ISSL කණ්ඩායම සෑහෙන දුරක් අරගෙන ආවා Jimmy යගෙන් ඉතින් well played ඉතින් congratulations කියලා කියනවා #1 ISSL Jimmy congratulations again for the most valuable player after 5 matches at the AST Paid League Season 1 so ඒකත් එක්කම අපි යනවා මේ පැත්තෙන් අපේ third position එක බලන්න එසේනම් the second runner up of the AST Paid Series it is ISSLxNRC ladies and gentlemen so 47 total points ඉතින් මේ පැත්තෙන් කෙලිම points 47ක් එක්ක ISSLxNRC ලා secure කරගන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ පළවෙනි මම හිතන්නේ එක chicken එක සමාන chicken එක එකක්වත් නැතුව ඒගොල්ලෝ කෙලිම third position එක secure කරගෙන තියෙන්නේ ඉතින් well played සහ second runner up බවට පරිවර්තන වී පිළිබඳව අපි සුභාශිෂ්ඨ එකතු කරනවා ඉතින් ඒකත් එක්කම යන්න සූදානම් වෙන්නේ තරගවට 5කින් අනතුරුව දෙවන ස්ථානය නැත්නම් runners up වෙනුවෙන් ජයග්‍රහී කණ්ඩායම so AST Paid League the runners up of the
paid series, it is none other than the SDMZ NG with 2 chicken dinners, 27 finishers. So congratulations SDMZ NG, keep it up, and with total 48 points they were able to take the second position, the runners up of the AST Paid League Season 1. So congratulations, keep it up guys. I think they are in a good rhythm on those days. So thank you very much. These days are good for the SDMZ NG. Congratulations, keep it up. So after 5 matches, ladies and gentlemen, here we go, the champions of AST Paid League Season 1, the LFxEQZ, with 2 chicken dinners and 42 total points. Congratulations. From the starting movements, they already give a super pressure and also super performance for the AST Paid League for the other 20 teams. So congratulations for the victory, LFxEQZ, the champions of very first season at the AST Paid League Season 1. So here we go guys, let's go for the overall standings. Starting with the 21 position, the Glorious 4 with 2 points, Captain with 3, 5 points for the ARC, SKYFORCE with 10, REDBULL ESPORTS with 15, 17 for the N8M, 19 for the T4S, 20 for the AST ESPORTS, 20 for the WT ESPORTS, 23 for the VX2D ESPORTS, and 25 for the V8 ESPORTS, 25 for the TRIXIE ESPORTS, TLQ Legends with 25, and 29 for the WEDHA PAPPA, 29 for Vermilion Esports, 31 for the TLQ Esports, and the 5th positions move for the XF Legend 7 Esports with 39, and the 4th position goes for the SDMZ Esports with 46 total points, and the 3rd position we already know, ISSLxNRC, and the 2nd position SDMZ NG, and the 1st position goes for the LFxEQZ. And this is how the overall standings are moving, ladies and gentlemen. So this is the final movement. This is the end of the AST Paid League Season 1. So first of all, thank you very much for a couple of SDMZ, just like teams all the way from the Maldives. So thank you very much guys, joining with and participate in the AST Paid League Season 1. Not only Maldives and also Bhutan, some couple of Bhutan teams. So thank you very much guys, and yeah, we appreciate your participation. So thank you very much and big respect for you, and also congratulations for the SDMZ NG for the victory. So දෙකත් එක්ක මම හිතන්නේ මුලින්ම ස්තුති කරනවා කණ්ඩායම් සියල්ලටම සහ කණ්ඩායම් වල මැනේජර්ස්ලා සියලු දෙනාටම එක්කම ස්තුති ප්‍රකාශ කරනවා අද දිනය තුලදී පැමිණි සහ සියලුම කණ්ඩායම් වලට සහ සියලුම ප්ලේයර්ස්ලට බොහොමත්ම ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා මේ තරගය සාර්ථක කරගන්න අද දිනේදී අපිත් සමග එකතු වුණාට. ඒ වගේම ඊළඟට ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා අද දිනය තුලදීත් ඒ වගේම හැපි පෙනෙන කාර්යභාරයක් PUBG කමියුනිටි එක තුල සිද්ධ කරන අපේ මීඩියා පාර්ට්නර් ක්ලික් ආයතනය නීරෝයි ප්‍රමුඛ ක්ලික් ස්ටුඩියෝ එක. ඒකත් එක්කම යාළුවත් ඉතාමත් මාතෘකායුක්තව මතක් කරනවා. ඒකත් එක්කම අපිට ID හරියට වෙලාවට කලාවට සෙන්ඩ් කරපු අපේ මැනේජර්ස්ලාව මේ පැත්තෙන් ඉතාමත්ම ආදරයෙන් යුක්තව මතක් කරනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඒකත් එක්කම අවසාන වශයෙන් මතක් කරන්න කැමති අවසානයේ ප්‍රථම මතක් කරන්න කැමති අපේ AST esports නිර්මාණය කරමින් තමන්ගේ කාර්යභාරය වගේම තමන්ගේ කණ්ඩායම කොහොම හරි ඉස්සරහට අරගෙන යන මගේ ආදරණීය මිත්‍ර ඩ්‍රැක්ස් මතක් කරනවා මේ පැත්තෙන්. ඩ්‍රැක්ස් ප්‍රමුඛ AST esports ඔබට සුබ පතනවා ඉදිරි ගමනාන්තය සාර්ථක කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ කියලා. අනිවාර්යෙන්ම දිනෙන් දිනට සාර්ථකත්වයට යන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හදවතින්ම අපි මේ පැත්තෙන් AST esports ඩ්‍රැක්ස් ප්‍රමුඛ කතිකම අවසාන වශයෙන් ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා නරඹන්න ආපු ඕගොල්ල හැම දිනාටම ක්ලික් ස්ටුඩියෝ හරහා සජීවීව මේ දර්ශනයන් සියල්ලම නැරඹු ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කළ ඔබ සියලු දෙනාටම තුති. ඒ වගේම හැමදාමත් වගේ එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා මේ පැත්තට අනිවාර්යෙන්ම. එසේනම් අද දිනය සමාප්ත කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. So thank you very much who almost subscribed us, who liked us, and also who commented us. So thank you very much everyone. So hope that tonight already gave you some energy. So thank you very much all for those helps given by you.
ඉතින් ඒකත් එක්ක සුබරාජික රාත්‍රිය ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් නැවතත් මෙවැනි පේජ් සීරියස් එකක් සහ තරඟ මාලාවක් සමග සම්බන්ධ වන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට සමුගන්නවා ඔබේ නිවහනින්. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබදායක දිනයක් ඒ වගේම සුබදායක අනාගතයක් වේවා. අපි නැවත හමු වෙමු. From the soil, corruption spreads, blackened roots beneath our heads. Primewood bleeds, its branches fall. Can you hear the ancient call? In my hand, the glowing sea, light against the shadows, green whispers of the elder tree, set the dying forest free. To the roots and to the sky, watch the darkness liquefy. From the ashes we will grow, where starlight weaves a living thread. Burn the light, fail of decay. Watch the wildwood wake alive. Twisted vines that choke the light. We are warriors of the right. Plant the life, speak the words, let the poison be unheard. Ancient grove, leaf-born weaver, seed to seed, one to another, through the plague, through the pain. Your silent branches rise again. To the roots and to the sky, watch the darkness liquefy. Where starlight weaves a living thread, healing forest one and now bloodshed bend to life's command, as roots strengthen and reclaim the land. Ashes fade, blood runs clear, prime was whisper I can hear. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival. The challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing